முதல் நிகழ்ச்சியாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. I think you can listen. வணக்கம், அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இன்றைக்கு 7வது உலக தமிழர் பொருளாதார மாநாடு மற்றும் இணைய வழி உலக பொருளாதார உச்சி மாநாடு 2வது நாள் நிகழ்ச்சி தொடங்கவிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை இருக்கிற மலேசிய முன்னாள் அமைச்சர் தாம்ஸ்ரீ மாரிமுத்து அவர்கள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை. இருந்தாலும் நாம் நிகழ்ச்சியை இருக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்றைக்கு பேச்சாளராக கலந்து கொள்ள இருக்கின்ற I am very happy to welcome all the speakers and participants for this excellent virtual Global Economic Summit and the 7th World Travels Economic Conference. Conference mainly focus on networking, knowledge sharing, exchanging wealth, resources, grow further economically. Our idea to develop our Tamil community, Indian community, and international community together to go further for economically, to live peacefully. That is our aim of this conference. This conference started in 2005 from Chennai, Sydney, Kuala Lumpur, Dubai, Durban, and many other cities, including Pondicherry and Chennai again. So I am very happy to welcome everyone. This is a unique opportunity to meet in this occasion because everyone facing problem because of COVID-19. Not only Chennai or not only in India, all over the world, people sitting in his home and simply doing their work. Because you know very well, now recently only they found some vaccine. People have some faith to go further for active lifestyle. In meantime, we have to live like that. We have to safeguard our life and also to go further, to grow further. In this situation, we decided to organize in the 2020 conference via Zoom, via virtual conference. Yesterday evening, the Pondicherry Chief Minister inaugurated this conference, and our Ambassador, Mr. Mahalingam, presided over the conference. Yesterday, our Guyana former Prime Minister Moses Veerasammy, former President Mauritius, Mr. Paramasivam Pillai Mayabari, VAT Chancellor and former Minister G. Viswanathan, and the Justice Vimala, Madras High Court retired judge, and Nadraj, former Director General of Police and also member of the Legislative Committee, Navit Mittal, IAS, Government of Tamil Nadu, Mr. Sridharan Madhusudanan, IFS, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, and Dr. Sitaraman, CEO of the Toga Bank, Lalita Kumaramandlam, Chairperson of the National Commission for Women, Sri Priya Varadeswaran from USA, all given a wonderful speech and a lot of information
and resources shared for the purpose of developing each other. And I am Dr. VRS.Sampath. I am an advocate, editor, Sattakadir, and also the president of the Madras Development Society, convener of this conference. I am very happy to welcome everyone. Today, one of the chief guests is Honorable Mr. P.S. Karthikeyan, IFS, Deputy High Commissioner of India to Australia, Dr. C. Bala Chandran, Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary Animal Science University, Dr. Siva Anandan, Advisor, GV Corporate Advisory, Colombo, Mr. Thiruvengadam Arumugam, former President of the Australian Tamil Chamber of Commerce, Mr. Dr. N.C. Rajamani, CEO of the terms, what is that? The former program director of the television center in Malaysia, then Mr. Kartiga Vigyanarasha, director, Early Childhood Education Center, Sydney, Dr. P. Subramaniam from Muscat, Oman, Mr. Vasudevan Kidambi from Dubai, Mr. Mohan Narayanan, Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry, Singapore, Dr. T.K. Villalan, Professor of Economics, retired Pachamas College, Chennai, Ms. Lakshmi, journalist, Muscat, Oman. These all speakers will present their speeches. I'm requesting the time is 10 o'clock to 1 o'clock only. You have to manage your time limit. Be given for 10 to 12 minutes. Please stick on. Because of them only all can present their speech. If you have a big speech, we already communicated to you to send your speeches, written speeches, text speeches to publish in our conference report. I'm requesting Mr. Tansri Somasundar, Tansri Marimuthu is there, still not coming, I think. I'm requesting Ambassador Mahalingam to say a few words to starting this today morning session. I'm requesting Ambassador Mahalingam, President of the Organizing Committee. Sir, can you say words because you can you can talk, sir. Okay. Good morning to everyone. Yesterday we had a wonderful inauguration followed by many speakers speaking in the conference, and particularly the Honorable Chief Minister of Puducherry praised the previous conferences and their contribution to the economic development of Puducherry, and also Dr. Veerasamy Nagamuthu, Honorable Dr. Veerasamy Nagamuthu, Prime Minister of Guyana, gave a wonderful speech. And today we look forward to having many speakers from various walks of life. And I'm sure that this conference will throw light on the present situation, particularly the COVID and thereafter, and then economic development can be achieved, not only in India, but also around the globe. Okay, and I leave the floor to Dr. V.R.S.Sampath. It seems Dr. Tansri Marimuthu is there on board, so I think we can. No, is there? I think I saw him. Yes. I am very happy because of Tansri. I told Tansri 2 days back, I spoke to him through phone. I requested him, at least you can come and give a speech for 5 minutes, because Tansri Marimuthu was a General Secretary for 6th World Tamil Research Conference held in Kuala Lumpur in 1987, and also 2015, 9th World Tamil Research Conference also. He was the General Secretary. He was the Minister for Education.
He was a professor of University of Malaya, and he's associated with our organization and our conference a very long time. He participated in many of our conferences. I'm very happy to welcome our former minister and academician and senior most personality of Malaysia, Tan Sri Marimuthu, will deliver his presidential address now. Sir, you can mute your unmute your mic. You can unmute. Please, you can switch off your switch on your mic. Then only you can speak. Okay. Okay, now it's okay. Yeah. Can you hear me? Yes. Okay. But you cannot see me. Yes. Okay. You can see me. Yes. Everybody see. All right. Thank you. வணக்கம். 7வது உலக பொருளாதார மாநாட்டில் இணைய வழி உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த மாநாடு 7வது முறையாக நண்பர் டாக்டர் சம்பத் அவர்களுடைய விடாமுயற்சினால் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது 7வது முறை. 6வது மாநாடுகள் சென்னையிலும் புதுச்சேரியிலும் மற்றும் வெளிநாடுகளிலும் நடந்து வந்திருக்கின்றது. எனது இந்த 7வது முறையாக பொருளாதார மாநாட்டை அவர் உங்களுடைய சார்பிலே உங்களுடைய ஆதரவிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த மாநாட்டுக்கு என்னை தலைமை தாங்க அழைத்த டாக்டர் சம்பத் அவர்களுக்கும் அவரை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். டாக்டர் சம்பத் அவர்களுடைய விடாமுயற்சியினால் இந்த மாநாடு இப்பொழுது வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால், இந்த மாநாட்டில், அதாவது பொருளாதார மாநாடு இருந்தாலும் கூட பொருளாதாரத்தை சார்ந்த பல துறைகளில் உள்ள அறிஞர்களையும் பேராசிரியர்களையும் மற்ற நண்பர்களையும் ஒருங்கிணைத்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கின்றார். இது 2-3 நாட்களாக ஒவ்வொரு மாநாடும் நடந்திருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையை பார்க்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான நன்மைகள் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் மற்றவர்கள் அடைந்திருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு பலருக்கு தெரிந்திருக்கும். அதை அவர்கள் கருத்துக்கள் மூலமாக படைப்புகள் மூலமாக நமக்கு கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அடுத்து இந்த மாநாடு ஒரு மிக சிக்கலான ஒரு இக்கட்டமான நிலையிலே நடந்து வருகின்றது. அதாவது கோவிட்-19 என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸினுடைய தாக்கத்தினாலே இது நடக்கின்றது. இருந்து நம்ம அனைவரையும் அவர் இங்கே அழைத்து பல தலைப்புகளை பார்க்கும்போது மிகவும் நல்ல தலைப்புகளாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக பொருளாதாரத்தை சேர்ந்த தலைப்புகளாக இருந்தாலும் கோவிட்-19 தாக்கம் எப்படி இருக்கின்றது என்ற சில கட்டுரைகளும் இங்கே இருக்கின்றது. அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். ஏன்னா இந்த காலத்தில் 20 ஆண்டிலே கோவிட் தாக்கம் மிக மிக அதிகமாக இருந்திருக்கின்றது. மலேசியாவை பொறுத்த வரையிலே பொருளாதார வீழ்ச்சி அதிகமாக இருக்கின்றது. வேலை இல்லாமை, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், பவர்ட்டி, ஏழ்மை நிலையிலிருந்து இன்னும் ஏழ்மையா போயிட்டாங்க. அதாவது எங்களுடைய நாட்டில் சமூகத்தை 3 பிரிவுகளாக வைத்திருக்கிறோம். அந்த இன்கம், on the basis of income, we have divided the society into 3 groups: upper 20%, middle class 40%, and below 40%. We call it B40. இந்த தாக்கம்
B40 உள்ளவர்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கின்றது என்று நாம் நம்புகின்றோம். ஏனென்றால் அதிகமானோர் அந்த B40 உள்ளவர்கள் வந்து ஏழ்மைத்தனத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் வந்து அன்றாட வேலை செய்பவர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஆக அந்த அன்றாட வேலைகள்லாம் இப்பொழுது இல்லாமல் இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்ல வேலை செய்பவர்கள், ஹோட்டல்ல வேலை செய்பவர்கள், மற்ற ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதில் வேலை செய்பவர்கள் எல்லாம் வந்து வேலைகளை இழந்து இருக்கின்றார்கள். அதனால அவர்களுடைய குடும்பம் மிக ஏழ்மையான சூழ்நிலையிலே இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் பொருளாதார வீழ்ச்சி மாத்திரமல்லாமல் மற்ற இதர துறைகளிலும் அந்த வீழ்ச்சி கண்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக பார்க்கும் பொழுது கல்வியில் மிக மிக அதிக பாதிப்பு என்று நான் இருக்கின்றேன். ஏனென்றால் அந்த நம்முடைய பிள்ளைகள் வந்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு போகாமல் அவர்கள் வீட்டிலேயே இருந்து இணையதளத்தின் மூலமாக பயன்படுகிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிகின்றது. அப்படி இருந்தும் ஏழ்மை நிலையிலே உள்ள பிள்ளைகளுக்கு வந்து இதனுடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் என்று நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது. ஆக பல துறைகளிலே இந்த பாதிப்பு இருக்கின்றது. இந்த தலைப்புகள் இன்று இருக்கக்கூடிய தலைப்புகளை பார்க்கும்போது நெக்ஸ்ட் நார்மல், digital economy, women's education, the impact of COVID on economic development, on small industries, medium industries என்றெல்லாம் தலைப்பிலே பேச இருக்கின்றார்கள். அது பயன்பெறும் என்று நான் கட்டாயமாக நம்புகின்றேன். ஆக இது ஒரு 2020 ஒரு சாதனைமிக்க ஆண்டாக இருக்கு. எல்லோருக்கும் குறிப்பாக பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரையிலே அது ஒரு சாதனை மிக்க ஆண்டாக, சாதனை இல்லை, அதாவது சேலஞ்ச். இட்ஸ் a very challenging year. Many people from the status of poverty, they have gone into pauperism. அந்த அடிப்படையில் இந்த மாநாடு, இந்த தலைப்பிலே பேச இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாரும் பயனடைவார்கள். அதன் மூலமாக நம்முடைய சமூகம் பயனடையும். இதில் கலந்து கொள்ள எல்லாரும் பயனடைவார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு நீங்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி அடுத்தடுத்த மாநாட்டிலே உங்களை சந்திக்க வாய்ப்பு இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டு டாக்டர் சம்பத் அவர்களுக்கும் அவரை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்னைய நன்றியை சொல்லி முடிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். எக்ஸலண்ட் பிரசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் அண்ட் தமிழ ரொம்ப தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லியிருக்கீர்கள். அது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. நான் வேற ஒரு முக்கிய காரணத்தினாலே நான் வெளியே போக வேண்டிய இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இருக்கின்றேன். என்னை தயவு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்தடுத்து வரும்போது அநேகமாக எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நான் இணையதளத்தின் மூலமாக உங்களிடம் சேர்ந்து விவாதிக்க விரும்புகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ப்ரொஃபசர். நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு உரையை நிகழ்த்தியுள்ளீர்கள். இன்றைய சூழ்நிலையில் நாம் என்னென்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும், இந்த பாதிப்புகளிலிருந்து வெளிவருவது எப்படி, பொருளாதார வளர்ச்சி நோக்கி செல்வது எப்படி, இளைஞர்களுடைய எதிர்காலம், மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்தெல்லாம் விளக்கமான ஒரு சொற்பொழிவை ஆற்றியுள்ளீர்கள். உங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பு கலந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்து நம்முடன் பேச இருப்பவர் அவர் எக்ஸலன்சி மிஸ்டர் P.S. Karthikeyan, IFS, Deputy High Commissioner of India to Australia, is presenting a speech on opportunities for Indian business in Australia. I am requesting the Ambassador Mahalingam to introduce properly our Deputy High Commissioner. Sir? Yeah, I'm online.
Yes, you can introduce. My distinguished colleague, Mr. P.S. Karthikeyan, is a career diplomat belonging to the Indian Foreign Service. Presently, Mr. Karthikeyan is Deputy High Commissioner of India in Canberra in Australia. Mr. Karthikeyan was awarded the Ambassador B.K. Sanyal Gold Medal for the Best IFS Officer Trainee. He had earlier served in Indian embassies in Damascus in Syria and Malé in Maldives in various capacities. He was also the head of the Regional Passport Office in Bangalore. Now I request Mr. Karthikeyan to speak. Vanakkam and very good morning to all of you from the High Commission of India in Canberra. It's an absolute honor and privilege for me to speak and meet you all at this 7th World Economic Tamils Conference. I would like to begin by thanking Ambassador Mahalingam and the World Economic Foundation and the Madras Development Society for organizing this very important and timely event. As you all know, it's been a very difficult year. We were challenged like never before, but despite being stretched to our limits, I believe we are not broken. We have seen in the past that every time humanity is challenged like this, it has come back stronger. And I have no doubt that together we will overcome the present challenge as well. As we stand on the cusp of 2021 and start to look beyond the existential issues we are faced with now, it is important that we remain focused on the opportunities that are thrown up by these challenges. Friends, my topic today is opportunities for Indian business in Australia. As a representative of the Government of India in Australia, I'm used to talking about the opportunities in India for Australian businesses, but I understand that there is a lot of interest in this subject matter. So I will try to share my perspective on this subject matter within the limited time that I've been given. But I think before I go into the opportunities part, I think it will be better to set the context to understand what Australia is and is not, and what is the business environment here like, and what is the India-Australia relations like, and then finally, I'll come to the opportunities part. I'm sure, me, many of you would have come to know about Australia only from the sporting angle, especially cricket. But Australia is much more than that. It is a continental country with rich natural resources, one of the most advanced economies in the world, and perhaps one of the richest as well, and very diverse, multicultural kind of a society, which shares a lot of shared values and common interests with India. It is a very robust economy with a record 27-year, almost 28 years of continuous growth. I think before the pandemic hit the world, I think they were on track to achieve almost 30 years of continuous, record-breaking, continuous stretch of growth. Friends, economic engagement with any country do not happen in isolation or in a vacuum. It is part of the broader relationship with a country. So we have to look at the India-Australia relations as well. Thankfully, our relations with Australia have never been better than what it is today. Our relations are based on mutual understanding, trust, common interest, and the shared values of democracy and rule of law. As many of you might have observed, in June 2020, both our prime ministers met at the virtual leadership summit, a historic summit, where our relationship was elevated to a comprehensive strategic partnership. This comprehensive strategic partnership commits both the countries to expand our trade and investment flow to the benefit of both the countries. And you might be interested to know that both the countries also decided to re-engage in the negotiations for a bilateral FTA
free trade agreement called the Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This is meant to unlock the huge untapped potential in our economic relations. Now, let me just give you a quick snapshot of the business environment, what it is like in Australia. First of all, you should understand that the Australian business are traditionally risk averse. This perhaps comes from the security of trading in natural resources. Not for nothing, this country is known as a lucky country. And then there are different layers of government to deal with, the federal, the state, and the very powerful local bodies also. And this country, which is highly quality conscious, it is not a price sensitive market like elsewhere. It's a highly quality conscious market. It is very rigorous as far as the documentation and the standardization is concerned. Sometimes it goes to the extent that kind of, people who are used to operating elsewhere, will look at it as some kind of a barrier or a bottleneck. But this is how it is. And if somebody is interested to look at opportunities in Australia, they should be better prepared for that. Of course, as a very well-developed, one of the most advanced economies in the world, all infrastructure is world-class here. The workforce, as you can expect from a multicultural, diverse country, is also very diverse. In fact, Indian diaspora here is fast rising to become one of the most prominent migrant groups. As we speak, already they are the fastest growing large migrant group in the country. We have about 700,000 Indian diaspora in Australia. This includes about 100,000 Indian students who are currently enrolled in the higher educational institutions here. Australia, if you look at the GDP, it is essentially a service-driven economy. It doesn't have a strong manufacturing setup. It does have a very advanced agricultural sector, but essentially it is a service-driven economy. And in fact, 4 out of 5 jobs in Australia is created and catered to by the service sector. Friends, if you have to look at the opportunities in various sectors, I would primarily focus on 4 or 5 key sectors. And I will later on list out some of the important sectors. Details, of course, I would give you the source from where you can get more information about it. If you're looking at the opportunities, I think I would rate the digital economy as number 1. There is considerable opportunity for Indian tech-based companies to provide innovative digital solutions and work with the Australian government and other entities here to upgrade and modernize the digital infrastructure. In fact, thanks to the pandemic that we are grappling with, there is much more opportunity that has been created for the digital business here. And whatever we have come to know from the number of Indian IT companies operating in Australia, the businesses have gone up in this last 10-11 months period. So there is a good opportunity for any Indian company with innovative IT solutions that can add value to the existing digital infrastructure here. If you come to the next important sector, perhaps it is pharmaceuticals. Already we are exporting quite a lot to this country, but still there is immense scope for increasing our exports in this area. One disadvantage here being the level of penetration of generic drugs here is quite low. Unlike even, let's say, advanced economy like USA, the acceptance and the level of penetration of generic medicines is quite low. We are working with the federal regulator called the Therapeutics and Goods Administration, but it's a long process. As I said before, Australia has got some of the highest benchmarks, standardization requirements, and also the biosecurity requirements anywhere in the world. So the process is a little slow, but we think that this is one sector where, like, with a bit of patience, persistence,
we would be able to make a dent. And automobiles, this is the third sector. In fact, this is one area where I think Tamil Nadu, which is Chennai particularly, which is called the Detroit of India for very valid reasons, can have a good look at this market. In fact, Australia imports almost all its automobile requirements. I think it comes to almost like about $30 billion. The total import of Australia just for automobiles, it comes to almost $30 billion. And if you look at the numbers that is being exported from India, I think it's very negligible. So there is immense potential for Indian automobile manufacturers and also original equipment manufacturers, OEMs, to supply to the after-sales market. Textiles, if you look at it, the fourth sector, we are already the third largest exporter of t-shirts and the second largest exporter of kitchen linen to Australia. But we do have more opportunities in the technical textiles, and we can also fill in the Australian demand for more products such as blankets, sacks, bed linen, and a wide variety of apparel. Already, major Australian companies like Kmart have that sourcing office in India. Team is located in Delhi and other places. But more can be done considering that in Tamil Nadu, we have a Tirupur, which is a major source of exports to markets around the world. Finally, there are opportunities I would like to mention for the skilled professionals. As I mentioned elsewhere, Australia already hosts 700,000 Indian diaspora, and these are some of the most qualified, most hardworking, and one of the highest earning migrant group in Australia. So there is a lot that has been set in place in Australia by these diaspora who are already present here, by their value addition to the local economy. Considering the demand for these emerging sectors like IT, and particularly after the pandemic, the opportunities that arise in healthcare sector, in nursing, even in manufacturing, though Australia doesn't have a manufacturing sector in a big way, the government of Australia has decided to focus on that by giving manufacturing incentives. So there will be opportunities that will come that way also. And also in the construction industry because of the lineup of infrastructural projects that have been put in place by the Australian government to revive the economy after the COVID. Talking about COVID and the present situation, you must be aware that Australia perhaps is in a position which is the envy of many countries in the world. The total number of active cases in this country, as we speak, would be hardly a few hundreds. And this is thanks to very proactive efforts taken by the government and also its geographical advantage of being isolated here in the Southern Hemisphere. Though the immediate prospect of the economy revival is, of course, connected to the pandemic situation, it does look that the economic prospects of Australia compared to the rest of the world is very promising. And for those Indian companies that are interested in looking at this market, I would say that this is the perfect time and this is the perfect opportunity for them to engage here. I'm sure our business community will look at this market, which it has not been traditionally looking at. Perhaps for whatever reasons, the limited size of the market, they would have looked at 25 million population. But if you look at the GDP, it is more than half of India's GDP. So if you look at it, there is considerable potential for increasing our exports to Australia, increasing our engagement with Australia. And as I said, this is the best time to do that. I look forward to facilitating and helping whatever inquiries come our way in furthering this engagement with Australia. And I'm also open to any questions that may arise because of this very limited presentation. I'll be happy to take it offline. Thank you so much, and thank you all for your kind attention. Vanakkam. வணக்கம்
Nandri, our Excellency Mr. Karthikeyan presented a wonderful and excellent speech about Australia and opportunities in Australia, Indians and businessmen around the world, especially Tamil from Tamil Nadu and Malaysia, Singapore. They can easily to approach Australia to do business because Australia is a continent country, is rightly mentioned about in this introduction speech, and Indian diaspora is a very big number. So Indians can utilize this opportunity to use Australia for to make money, economically develop individually and by group also. Thank you, sir, for your wonderful speech. I am requesting Dr. C. Balachandran, Vice Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University, is there to give a speech. Someone told he will give a speech or Dr. Sampath, yes. he told me that he has sent a recorded speech. Okay, I will check. 1 minute. I will check. Yes. Yes, sir. Yes. Please, sir. Oh. 1 minute. Where is that? Give me 1 minute time. Yes, they sent, but they are not Sir. giving access to the speech. Sir. Our office called to Vice Chancellor office. Still, we are waiting for access. Sir, sir, this is Dr. Balachandran, sir. Yeah, sir, we have already sent that, sir. We have opened and tested. It's working, Yes, sir. Yes, I will show it to you. Your page. Oh, sir. Yes. And you can know what is going on. 1 second. This is the page. Okay. You see, this is the page. You got it? Request sent. We are waiting for your people to click. Can you tell your office to click? Sure, sir. Yes. You see, this is your page. Okay, sir. We clicked for speech for Dr. Balachandran. Click பண்ண சொல்லுங்க. Click பண்ணியாச்சு. Then automatically they are asking request access. Request access னு வருது. ஆமா. அதுக்கு access கொடுத்தாதான் அந்த பேஜ் ஓபன் ஆகும். அது போயிட்டு அந்த access இத கொடுக்கணும். சரி நான் இதுல பேசிட்டுமா? Can I click? Sir, no, I think they sent. No problem, sir. Can I speak now, sir? For that is the best way, sir. That is the best way. I'll do that, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Very good morning, sir. I am thankful to the society for giving this opportunity. I'll be briefly talking on the business opportunities through veterinary and animal sciences. So as this animal husbandry sector is providing productive employment and guaranteed supplementary household income to majority of rural households, particularly small and marginal farmers. Besides that, the animals provide nutrient-rich food products, broad power, manure, fuel, hides, and skin. So now the India actually has emerged as the largest producer of milk, with a 20.17% share in total milk production. And it is India is accounting for 5.65% of global egg production and ranking third in the world. Besides, if you could see, India is contributing a large way, and the total buffalo population is first in the world, and second is the cattle and goats, third in sheep, fifth in ducks and chicken, and 10th in camel population in the world.
So taking up the Tamil Nadu, sir, this is possessing 4.56% of India's livestock population, contributing 4.39% to country's milk production, 7.88% to meat production, and state is also producing 18.29% of total eggs of the country. So this livestock is contributing 45.6.2% to the value of state agricultural output, and while the all India average is 28.83%. So the state contribution to the GDP has increased from 2.88% in 2007-18 to 5.47% in 2016. 0.9% during last 5 years. The gross state value added estimate of livestock is rupees 26,179 crores 2011-12. Now it is 78,744 crores in 2018-19. Similarly, the milk production also increased from 54 lakh metric tons to 83.62 lakh metric tons, and also the egg production has gone up 3 times when compared to the same period, and also the meat production has also increased nearly 4.5 times during the same periods. So similarly, the if you see the per capita availability of milk per day increased from 231 grams to 322 grams. So that is the situation now. So if you take up the Tamil Nadu, there are 4 breeds of cattle, 10 breeds of sheep and 3 breeds of goats. That means there are a lot of native animals are there. And considering the animal husbandry that can support the people's livelihood, Government of Tamil Nadu is also involved in free distribution of milk cows and sheep and goats. So nearly 100,000 women were provided with milk cows, and similarly around 11.6 lakh women have been given the goats or sheep during the last 9 years. And if you take nearly 200,000 cows were born during the period. And similarly, they are supporting the poultry also, wherein they have established around 3,000 broiler and 18,500 native chicken farms during this period. So the money has been invested and it has been seen helping the poor livelihood, especially women and other communities. Also, they are providing support through the subsidy schemes, wherein they are giving 50% of the cost of a milk cow, or 9+1 goats, or 20 numbers of birds, to the extent of 50,000, or in case of chicken, to the extent of 6,000. So, considering this, Tamil Nadu government is also establishing an advanced institute for integrated research on livestock and animal sciences at Salem district, sir, and there also comes a veterinary college. So coming to the Tamil Nadu Veterinary Animal Sciences University, sir, we have also been involved in several technological development where nearly 4 chicken, 3 Japanese quail, 2 turkey, 2 guinea fowl, 2 sheep, and 3 pig varieties have been developed by this university besides vaccine and diagnostics. And also to combat mineral deficiency, mineral mixture has been prepared by this. And also to support the farming activity and mechanization, the university has produced 70 simple, cost-effective equipment for the farmers. And besides, one of the salient thing is a veterinary incubation foundation, which is the dedicated veterinary incubator that is first time developed in the country. At present, nearly 16 incubators are working on different aspects of livestock sectors. This is to encourage the students, scientists from veterinary and as well as life sciences. So if you see the prospects of animal husbandry sector in India, in dairy sector, based on the time series analysis, the dairy cattle may be
not we see much change, sir, but we remain at 187 million for the period 2030 to 50. But because of the animals will be increasingly producing and less preference for low productive cattle and other factors. Whereas the buffalo population will see an increase in another 10 years from about more than 10 million cattle buffaloes will be increased in another 10 years because of high productive nature and with less management. On the sheep and goat, both will have an increasing trend in another 30 years because of the demand for the mutton as well as cheval for these things. Whereas this piggery may find a dip from 6.12 million to 5.41 million because of some disease issues as well as other differences. Poultry will see growth in another 3 decades. It will definitely see the population will double from 887 million to 1,571 million by 2050. Sir. You see the livestock and poultry products, the demand for them will be increased due to increase in per capita income, and the predicted values for milk, meat, and eggs in another 30 years is 520 million tons, 21 million tons, and 222 billion numbers respectively, whereas there will be a gap. So based on this, we could see the growth of this sector that is supporting the rural household. There are a lot of ways we can think of investing on this. Just I'll narrate a few things. One is the setting up of mini dairy units, the fodder developments by individuals or the groups, establishing commercial meat animal farms on sheep, goat, and pigs, establishing native chicken hatchery farms and integration, then community feed manufacturing units by farmer producer organizations and other groups. And definitely we require good and suitable transport facilities for livestock and poultry, storage and processing units for milk, meat, and eggs, and establishing, and business license and local partnership by PPP mode, and establishing meat value chain, including cost-effective satellite slaughterhouses, and also retail outlets on what has been going on nowadays, and also the value-added products. So that is where there is a good scope on this there for the development of energy sector in this state as well as in the country, so that the can make use of it right from the farmers to the industrial levels. This is in brief. I just shared things. Sir. Thanks for the opportunity given. Sir. Thank you, Professor. You presented a very detailed speech and details and information about the animal science and veterinary science, what is going on in Tamil Nadu, what ways useful for to do for economic developmental programs. It is a very excellent speech. Thank you, sir. I am very much thankful to Dr. Mahalingam suggested your name and your office coordinated every day about this conference. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I am requesting. Thank you. Thank you. Now I am requesting Dr. Siva Anandan, advisor to corporate GV Corporate Advisory from Kuala Lumpur. I think he's the president of the Rotary Club. One of my friend, Dr. Sukumaran, recommended his name. He's a very popular speaker in Kuala Lumpur, and I'm a very regular visitor to Kuala Lumpur, but I don't have I met only once in some function. I'm very happy to welcome Mr. Siva Anandan, Dr. Siva Anandan, to present the speech on poverty alleviation through corporate social responsibility. Sir? Thank you. Yes, Doctor, I'm here. Can you all hear me? Yes, sir. Right. So a very good morning to all of you.
I'd appreciate very much if you could allow me to share my screen. Is that possible? One minute, I will try. Yeah. See one of that. Stop video, stop back. Share the screen. Which is the co-hoster or allowed to record? What is that? Share the screen. It's just, Co-hoster. Co-host. Okay. Yes. oh, excellent. So I'm in here. Just give me a minute. Okay. So I'll just set that up. I hope you like my screensaver. Yes. I got it to show you that, you know, we all have to do CSR and be angelic in our outlook towards the world. So I'm going to share my presentation. Okay. So here we go. So just give me a minute. Right. So good morning, everybody. And it's a pleasure to speak to all of you from Kuala Lumpur. I have just 15 minutes to essentially run through my views on how improving CSR is a vital part of making businesses more sustainable, especially now. I think the experience with COVID-19 has taught the world that we are not independent countries, we are interdependent countries. And I think there is a high degree of interdependency between countries in the world, and therefore, more importantly, I think now more than ever, we have to address issues of common importance, such as income inequality and poverty alleviation, right? So basically, when we talk about CSR, I dare say that there are two divergent views on CSR. The first view on CSR is that it's a blessing, that we should undertake works that are, you know, beneficial to society, that, you know, in a way that encompasses the triple bottom line. First bottom line for all businesses, obviously, is that we want to make money. The second bottom line is that we have to be responsible to society and take care of the community in which we live. And the third bottom line, of course, is that we have to be mindful of environmental issues and the world as a whole, because if the world as a whole degenerates, then our businesses will suffer too. So this is the idea of a triple bottom line rather than just focusing on a single bottom line. And so when we take this view, I think it's fair to say, just give me a minute. It's fair to say, all right, that this is a view that CSR is important. It contributes to the good reputation of a business, and it makes our businesses more resilient and sustainable. Of course, there is another opinion. A lot of companies take this view that CSR is like a curse. Okay, it's not necessarily a good thing. That on the one hand, okay, of course, when we do CSR, we are basically setting a higher benchmark for our own businesses because we are committing to doing things that we don't have to do. And so, in a way, we are setting higher standards for ourselves. And the reciprocity for that, in terms of good media attention, positive media narratives, is not there. Because, you know, we all know that the media, newspapers, they prefer to report bad news rather than good news. If you went to a community and fed, you know, 1,000 poor people and provided shelters for them and food and a sustainable lifestyle for them, this is less likely to be reported than a politician stealing $100 million from the State Bank of Tamil Nadu. So you find that the world that we live in is a world where news is negative. And so a lot of companies think, why should we go to the bother of setting higher standards for ourselves when in fact we are not going to get any return from it? And the best example I can think of is the Swiss banking crisis in 2008, where if you remember the crisis, the whole world suffered as a result of what the Swiss banks were doing, all right? And before the crisis, you could say that the reporting on the Swiss banks was not entirely negative. They were viewed as an important part of Swiss
society in the sense that they were the pillar of the economy. But in terms of their CSR and in terms of their corporate citizenship, the reporting was always negative. Bankers are always viewed in a very negative way by the media, like as if they are vultures. And when they lend money and you're in trouble, they don't give you time to repay, and they whack you with default interest and things like that. So the perception of banks as good corporate citizens was not there. But of course, when the crisis happened, this is the headlines that many of us read. Yeah, not so fast, you greedy bastards, And so that's why banks think back and they say, why should we do any higher benchmarks for ourselves? And the news reporting is not so great. We don't get any bang for our buck. We don't get a dollar for dollar return on our CSR. And so why should we? We make just as much money by not doing any CSR. So should we even bother with CSR? That is the question that a lot of businesses have to grapple with. So let me show you a video very quickly. The answer is yes, and I'm going to show you a video very quickly. Today, I write my verse, not because I want to, but because I have to. I write my verse to give voice to the voiceless, to give sound to the silence around, to make light out of dark, to bring peace out of war, and squeeze water from oil and blood. And so, I write my verse, compelled to write words that might right all the wrong that's been done all along. Through me, words must be written, must speak for the children, for those who can't stand on their own. Like 12-year-old Eduardinho and his favela boys, who sleep under bridges and tunnels and call the streets their homes, who steal meat just to eat or sell drugs for the thugs with no mother's arms to hold. Eduardinho, whose 9mm Glock locks and jams as he pulls the trigger, the Swedish tourist shivers. But that's just life in Rio for skinny Eduardinho. My verse is from Malay in Bangkok. So cute, so fresh, so ruined. At only 10, she sells her assets for a toothless street pimp who promises pure poontang to fat-bellied, gray-haired Americans. But her pickings ain't pure at all. This ain't Malay's first rodeo. She's been riding the bull since long ago. Her heart weighs more than rocks and blocks, 'cause there's a reason they call it Bangkok. I write for 9-year-old Darwani, who, instead of learning to read and write, wakes at 4 a.m. to struggle and fight, to scavenge the Dapa dumping grounds of Calcutta in discarded filth with her mother, digging for food, plastics, metals, anything of value she can peddle, knee-deep in middle-class trash. What use in books and math? When the urgency of now is pressing, to look upon her is depressing. But she smiles, she smiles, she smiles, inspiring my words for miles. These lines are for Michel, whose muddied 7-year-old hands tirelessly mix salt with oil and sand, twisting mud pies for his mother, with grandma, sister, and brother, to sell for 5 cents a piece in City Soleil market streets. But Michel's mud pies are not mud pies like Carlos in Hoboken. His soul is nearly broken. His food from Haitian soil, I pay homage to his toil, 'cause eating earth is perverse. But still, I write my verse to try and nourish his dirt. Oh, these odes I write for Ashanti. No, not the $1 million pop star, but the 9-year-old malnutrition who's bruised and scarred, her fragile feet all charred. She's been walking 30 days across famine deserts in a daze. Ethiopia has gone dry and no one really knows why. 10 days ago, her 2-year-old brother, Alim,
was left behind to dry and crack like desert sand, his broken back, scorched by the sun and treacherous heat, wasting away just like Ashanti. And like 30,000 other children, no one even tried to save them. And so for them, I write this poem. I write for the American silent majority, for those that know but won't say anything, for those that say something but don't know, the complacent, the complicit, the conspirator. My verse is for those who've been silenced by default, who won't use their voices, who can't, who don't, who shouldn't, who should. I write my verse for truth and justice. It gives rise to those who once have spoken. It resurrects those leaders long gone. This verse hails their dead voices, invokes echoes of ghosts like King and Malcolm, Mahatma Gandhi, still starving, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Frederick Douglass, Rosa Parks jumping off the bus, 'cause she just can't take it anymore. I can't take it anymore. So I write it down right here, not for myself, but to myself. Because all I do is write, and all you do is listen. So my friends, the question is all we do listen? What will we do? The problems of the world are so immense. The magnitude of human tragedy is so mammoth. And yet we find the trend of the world is not a trend where we are addressing these issues in a consistent and coherent way. The trend of the world is where the rich are becoming richer and the poor remain so, where income equality has gone up by 80 times since 1960. And so in my view, without proper CSR, without proper corporate social responsibilities, these companies really have no reason to exist. The raison d'etre of a company must be that it is profitable, it is good for its shareholders, but its shareholders are not the only stakeholders in a corporation. Because if people don't buy your products, who are you selling to? How will you make your money? So the long-term well-being of any corporation lies in the well-being of the community and, in a broader context, the well-being of the world. So let me share with you some basic ideas on how to make your CSR, your corporate social responsibility, in carrying out projects that are worthwhile for the community and the world. How do you make it more impactful? Well, I suppose the first and most important thing is you have to focus on your reputation. Because if your reputation is poor, if your reputation is bad, it doesn't matter what kind of CSR projects you undertake, nobody will trust your company. So really, the first thing that you must focus on is the reputation of your company. That's why Warren Buffett said, we can afford to lose money, even a lot of money. We can afford to lose it, but we cannot afford to lose our reputation, our good name. We cannot even afford to lose one shred of our reputation, because that is the essence to corporate survival. That is how brands build, sustain, and become popular. So for me, the first thing for everyone to remember is even before you undertake any kind of CSR project, you should focus on building a positive reputation for your company. You should enhance your brand by practicing integrity, practicing truth, and undertaking business practices that reflect a high level of ethics and integrity in your corporation. And remember, don't just focus on your company, focus on your entire sector, because a chain is only as strong as the weakest link. If one company in your sector drops the ball and is perceived in a negative light, that when Volkswagen cheated on their emission testing and told the world they had fantastic environmentally friendly engines, this affected the entire car industry. It affected all companies, not just Volkswagen. People were very skeptical about what anybody was saying about their vehicle, about their electric motor, about their emission standards. So it's important for us to focus on our entire industry
not just our company. Number two, forget quick wins. Don't think you can do something like that and that's it. Everybody will think that your company is really socially responsible. You know, CSR commitment is a long-term game. All right. If you want to be successful in CSR, in running projects that are socially responsible for your community, then you have to understand that you have to commit to this long time. Okay. And you have to commit to this for the long term. Okay. Not just a long time, but for the long term. All right. Number three, I think this is very important. You have to collaborate. If most companies undertake their CSR projects on their own, and I think that when they do it on their own, people are a bit skeptical because they know that companies are doing this only so that they can gain popularity. But if you collaborate with an NGO, say with a Rotary Club or a Lions Club or a Kiwanis or Habitat for Humanity, all right, or the United Nations Fund for Education, then you're giving some measure of credibility for what you're undertaking, because indirectly what you're saying is that the Rotary Club recognizes the good thing that you're doing, or that the UN Fund for Education recognizes the good thing that you are doing. So I think this is a third essential step. And I think a fourth essential step is involve your employees. I find that a lot of companies, when they do CSR projects, the CEO or whoever the owner of the company is likes to be in the front, likes to have his or her picture taken. They like to be in the limelight. Just remember this, that as far as the public is concerned, as far as all your other stakeholders are concerned, they are more likely to believe what your employees are saying than what you are saying, because you're directly involved. You're directly standing to benefit from what you're saying. Whereas your employees are your bigger family. And if they can vouch for what you're doing, it must be that you're treating them well, and therefore they are committed to your goals in terms of improving society. And lastly, I think this is perhaps the only thing I have time for. The last thing I must tell you is always be transparent. Don't hide your efforts. If you're doing it because you think that it's going to improve deposits in your bank, if you're doing it because you think you can sell more cars, if you're doing it because you think that it will sell more food in your food and beverage outlet, be transparent about it. Be honest about it. Say, yes, we're doing it. We have a business objective. Because at the end of the day, in Tamil, they'll say, if the company doesn't exist, you cannot paint any picture on it. So therefore, you have to be transparent. Say, we have to be strong. We have to be healthy. Then only we can take care of the community. I'd like to share one of my favorite songs from Tamil movies with you. It's actually from a song by Vairamuthu, okay? And then I will share the meaning with you. Just give me a minute, okay? ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி விதியை நினைப்பவன் ஏமாளி அதை வென்று முடிப்பவன் அறிவாளி பூமியை வெல்ல ஆயுதம் எதற்கு உப்பரிக்க கோடரி எதற்கு பொன்னோ பொருளோ பொற்களம் எதற்கு ஆசை துறந்தான் அகிலம் உனக்கு. So you see, he says, ஒருவன் முதலாளி உலகில் மற்றவன் தொழிலாளி. But if you really think about it, a lot of people think ஒருவன் முதலாளி, நான் தான் முதலாளி, என் கம்பெனிக்கு நான் தான் முதலாளி. But you are not the mudalali. Mudalali is upstairs. Kadavul enga mudalali. If you can think like that, then you will realize that what you're doing, the transparency and the honesty that you show in what you're doing will come across to your stakeholders. Society will start believing in your brand. But if you're Oruvan Mudalali Nandan Vijay Malia, then people will not support what you're doing because they realize that you are branding yourself. You're not doing it because society benefits. மண்ணின் மீது மனிதனுக்காசை மனிதன் மீது மண்ணுக்காசை மண்ணின் மீது மனிதனுக்காசை மனிதன் மீது மண்ணுக்காசை மண்தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது இதை மனம்தான் உணர மறுக்கிறது. See? மண்ணில் மீது மனிதனுக்காசை மனிதன் மீது மண்ணுக்காசை மண்தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது இது மனம்தான் உணர மறுக்கிறது. So my friends, remember this, you are not going to stay here forever. Your company may, but you're not. The more good you do,
the more you can address the issue of income inequality, and the more sincere you are in your efforts, because people can see fake branding, people can see fake CSR, the better it is for you. Okay, the chairman has already rung the bell. Okay, so I leave you with these final thoughts that if your company pursues the triple bottom line, save the environment, help your society, and be responsible to your own company and make profits, then you will realize that you have a very sustainable corporation. It's been a pleasure talking to all of you. Thank you. Yes. Yeah, you have to, yes. Mr. Datto, Mr. Siva Anandan, given a speech for 22 minutes because we given over 10 to 12 minutes. Anyway, other speakers should requesting you, everyone, to keep their time. Then only we will finish up at 1 o'clock. Anyway, he given a wonderful presentation and told about in detail about corporate social responsibility and social issues and poverty alleviation and many other things, social enterprises and many other things. Thank you for your speech, sir. You given a very professional speech. We will invite you future also for any conference. Thank you, sir. Thank you. Next, I am requesting Mr. Thiruvenkadam. Next is Thiruvenkadam Arumugam from Australia. Our past president Australian Tamil Association and also the president of the Australian Tamil Chamber of Commerce. He attended last year for our 6th World Tamil Economic Conference held in Lee Meridian last year, and he presented a speech, and I am very happy to introduce to participants. He will give a wonderful speech on networking. Networking is very important for development. Sir, Mr. Arumugam, Mr. Arumugam, yes, you can unmute your mic. Yep. Can you hear me? Yes, okay. Yep. Thank you, Mr. Chair. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Thiru Arumugam, representing Australian Tamil Chamber of Commerce at this great virtual Global Economic Summit 2020 and 7th World Tamils Economic Conference. I'm delighted to be here today to speak on the exciting theme, networking as a potential source for promoting prosperity. I recognize that many people express intentions of networking in different ways, and some even shy away from it. But networking has increasingly become the new normal. In fact, you can imagine just how horrifyingly isolated we all will be if we were not within a network, either formal or informal, to interact during lockdowns. What is networking? Networking is not collecting contacts or filling up your mobile phone with the contact numbers. Networking is about planting relations. Networking is perhaps the most efficient promotional tool we can use to establish mutually beneficial and interactive relationships, especially in business and community engagement efforts. The globalization of business, societal transformations, and mass communications are happening at a rapid speed now, and networking is the platform that can synchronize the collective benefits to everyone. Contrary to popular misconception, networking is not just about participating in events. It is also about building relationships as well as nurturing them in the long run. Evidently, the digital networking has become extremely trendy due to the current circumstances, and it is offering access to a vast web of connections
without borders, without geographical limitations. While many of us, including myself, have a preference for non-digital collaboration with one another, the complexity and urgency of external environmental challenges demand a virtual form of proximity. But irrespective of the form, digital or not, networking is showcasing its effectiveness day by day. What Dr. Sampath is achieving at the 7th consecutive World Tamil Economic Conference and his team. It is the innate nature of networking that makes it so special. It gives you direct access to a pool full of prominent people in your particular field or business sector. Today, I sat in my place, and I'm listening to High Commissioner and the Minister from Malaysia and the Vice Chancellor from India. You may learn something that may make a paradigm shift in your business, ideology, or even in your lifestyle by simply talking to these connections. When we follow the networking properly, if it is done properly, what are the benefits? Yeah, the benefits are facilitate us to make better decisions, promote continuous development in socially responsible business system. Just now we listened to CSR. The corporate, not only corporate, even the small businesses should learn from that concept. The next one is affect our intent to engage in a broader role within the community. Campaign for ethical principles, personal qualities, and respectable leadership in business. Find reflective ways to contribute to the advancement of society at large. And finally, be a collaborator in the revolution of our economic systems. The potential of networking for prosperity looks extremely promising than ever before now. It is already taking a shape, and today, through effective networking, we are able to participate and contribute to activities carried on by the communities of nations attempting to cope with the pandemic on a global basis. One of the most influential networking personalities and powerful speakers the world has seen is Mr. Barack Obama. He stated that conferences and other similar programs that bring people together is not just about gathering experiences, but most importantly about in-depth learning experiences. This statement brings more light today than it did before, as the entire world is experiencing a whole new level of socializing and communicating. As a global Tamil, if I don't speak in Tamil, I'm sure I can't connect with my, my fellow Tamilians, global Tamilians. So I would like to present a quite quick poem in Tamil. Kuvi விற்றால்தான் கூலும் விலை போகும், கூவி விற்றால்தான் கூலும் விலை போகும், தாவி தொட்டால்தான் தங்கிலவும் கையடையும். தூவி விற்றால்தான் தூயங்கள் பை சேரும், ஆவி பட்டால்தான் அறுசுவையும் உணவாகும். அகிலமே சுருங்கியம் அங்கையில் வந்த பின்பு, அகிலமே சுருங்கியம் அங்கையில் வந்த பின்பு, மகிழுமே மாநில இனம், மலர் விழியும் சோலை வனம். ஓர் குறையில் இறை தேடும் உயிர்களிலே மாநிலமும், ஒன்றென்ற வரலாறு உணர்த்தும் என்ற நிலைப்பாடு. பட்டினத்தாரும் பாமரரும் பல்லுயிரோம்பு விவசாயியும், பட்டினத்தாரும் பாமரரும் பல்லுயிரோம்பும் விவசாயியும், கட்டி வைத்த கடைச்சரக்கெல்லாம் கணினியிலே கைமாறுதையா. பெட்டிக்குள் உலகம் அது பேணி காக்கும் செய்தியலாம், பெட்டிக்குள் உலகம் அது பேணி காக்கும் செய்தியலாம், எட்டி பார்க்கும் நேரம் இது யாவும் எட்டி விடும் தூரம் அது. மீன் வலையை வீசி ஆழியில் மீன் பிடித்த மனித இனம், மீன் வலையை வீசி ஆழியில் மீன் பிடித்த மனித இனம், மின்வலையில் சிக்குண்டு மண் வாழ்வை பெருக்குவதென்ன. மூளை முடுக்கெல்லாம் தொழில் செய்வோர் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு வேலை இதுவன்றோ, ஒன்றிணைந்தால் விளையும் மகிழ்வன்றோ.
பட்டினத்தாரும் படிப்படியாய் கொட்டி அளந்தாரும் விரைவில் எட்டி பிடித்திடலாம் இங்கே இணையதளம் தரும் பங்கே. கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை, கூறினான் தமிழன் தன் குலத்தன்மை. கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை, கூறினான் தமிழன் தன் குலத்தன்மை. நாடி வாழ்ந்தால் நாளும் பெருமை, நானிலும் செழிக்கும் நல்லவர் தேன்மை. வணிகத்தின் நுணுக்கமெல்லாம் வரி வரியாய் கத்தறிய, வணிகத்தின் நுணுக்கமெல்லாம் வரி வரியாய் கத்தறிய, கணினியே கை கொடுக்கும் கடல் கடந்தும் புகழ் மணக்கும். வினையாற்றை வீற்றிருக்க, வெற்றி பல ஈர்த்தி இருக்க, இணையத்தில் இணைவோம், இதயத்தில் மகிழ்வோம். It has been a pleasure to deliver this speech about networking as a potential source for promoting prosperity. My humble thanks to Dr.VRS.Sampath and his team for this wonderful opportunity. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Armugam. You presented your speech within time limit. It is wonderful. நீங்களே ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆஸ்திரேலியாவில். அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு. அங்க இருக்கிற சிட்னி, மெல்பர்ன், பிரிஸ்பன், பெர்த், கான்பரா எல்லா ஊர்ல இருக்கிற தமிழர்களை எல்லாம் நீங்கள் நெட்வொர்க்கிங் பண்றீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நீங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணணும். தமிழ் மக்கள் அங்க ஆஸ்திரேலியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஹேவ் a very strong and very close relationship இருக்கு. அதனால நீங்க தமிழ் மக்கள் நிறைய பேர் அங்க போய் இமிகிரண்ட் ஆகிறதுக்கு, அங்க வேலை வாய்ப்புகளை பெறுவதற்கு, பிசினஸ் தொடங்குறதுக்கெல்லாம் நீங்களாம் உங்க சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் பெரிய அளவில் உதவி செய்யணும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. நிச்சயமாக. நெக்ஸ்ட் டைம் ரிக்வெஸ்டிங் டாக்டர் என்.சி. ராஜாமணி. என்.சி. ராஜாமணி தமிழ்நாட்டில் ஒரு தூர்தர்ஷன் ஆரம்பிக்கிற போது 1975 வருஷம் ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஆரம்பிக்கிற போது அப்பவே யங் பாயா அவர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் தொடங்குற ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டிவா ஜாயின் பண்ணாரு. டபுள் எம்ஏ எஜுகேஷன், எம்ஏ ஐ திங்க் ஹிஸ்டரி நினைக்கிறேன். 2 எம்ஏ டிகிரிகளை பெற்றவர். அது மட்டுமல்ல, அவர் இங்க கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் வேலை பார்த்துட்டு கோலாலம்பூர் போய் அங்க இருக்கிற ஆஸ்ட்ரோ டிவியோட மெயின் ப்ரோக்ராம், தமிழ் ப்ரோக்ராமோட சீஃப் டைரக்டரா இருந்து பணிபுரிந்தார். அந்த நிறுவனம் அவரை இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல செலக்ட் பண்ணி அவரை கூப்பிட்டாங்க. இங்க இருக்கிற அரசாங்க வேலையை விட்டுட்டு அங்க போனாரு. அது மட்டும் இல்ல, மிஸ்டர் ராஜாமணி ஃபுல் பிரைட் ஸ்காலர். அமெரிக்காவுடைய ஃபுல் பிரைட் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்குறது அவ்வளவு எளிதல்ல. He got a Fulbright scholarship and he got a special program in Syracuse University. And after that, he joined as a producer, chief producer and director in Astro TV in Kuala Lumpur. He lived there for 20 years. And every organization and political parties and political personalities and cultural personalities knows personally Rajamani. Rajamani is a bridge for Tamil Nadu and Malaysia. He's also my close friend and also is my neighbor in our Rayapata. I'm living in Lloyd's Estate, same near to living here. And now he's in Kuala Lumpur. I'm very happy to welcome Mr. Dr. N.C. Rajamani, present his speech on the future of OTT. I don't know OTT. He will explain about everything. I want to ask him, but I don't want to ask before. I will wait for his speech. Thank you, sir. You can present your speech. Unmute your mic. Okay, please make me as a co-host. I need the presentations. I will make. Okay. Okay. முதல்ல நான் மிக மிக நன்றி செலுத்த வேண்டியது திரு சம்பத் அவர்களுக்கு. அவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய நட்பானது இன்னைக்கு நேற்று இல்லை, ரொம்ப வருடங்களாக ரொம்ப நாளா வந்துகிட்டே இருக்கு. அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சென்ற முறை என்னை அழைத்து மலேசியாவிலிருந்து அழைத்து என்னை பேச அழைத்தார். இந்த முறை என்னை அழைத்தது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அவர் எப்படித்தான் ஒரு இடத்துலயே இருந்து உலகத்தையே ஆட்டி படிக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த அளவுக்கு மிக சிறந்த வல்லுநர்னா சொல்லணும். அதே மாதிரி எனக்கு அம்பாசடரை பத்தி பேசணும்னு நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். மகாலிங்கம் சாரை அவரும் இதுல இணைந்து இருக்கிறப்ப இன்னும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது. திரு சம்பத் அவர்கள் என்ன கேட்டாங்க, ஓடிடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்க சம்பத்துக்கிட்டையும் கேட்கிறேன், மற்றவங்க எல்லாத்துட்டையும் கேட்கிறேன்,
இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து மிக சிறந்த பணக்காரர்கள் வரிசையில யார் இருக்கிறாங்க? இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்களா, இல்ல வேற இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறாங்களா, ஏதாவது மில்லு நடத்துறாங்களா, கல்வியில இருக்கிறாங்களா, எங்க இருக்கிறாங்களா? எல்லாமே மீடியாவில் தான் இருக்கிறாங்க. மீடியாவில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு நம்பர் 1 இருக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம பிசினஸ் நடத்துறப்ப இந்த எக்கனாமிக் சமிட்ல வந்து நான் என்ன நினைச்சேன்னா, we have to tell about OTT. OTTனா ஒண்ணுமே இல்லைங்க. நம்ம நார்மலா வந்து பேசலாம், ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஹலோ ராஜாமணி, கேக்குதுங்களா? கேக்குது கேக்குது. ஓடிடிங்கிறது என்னன்னா ஓவர் த டாப். ஓவர் த டாப்ங்கிறத நம்ம ஓடிடின்னு சொல்றோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுங்களா? ஆகுது. ஓகே ஓகே. ஓடிடிங்கிறது வந்து ஓவர் த டாப்னு சொல்லுவோம். இந்த ஓவர் த டாப்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த COVID-19 டைம்ல வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது என்னன்னா நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார் எல்லாம் இந்த மாதிரி இவங்க தான் நிறைய வந்து பணம் பண்றாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப கல்வியிலையும் வந்து நிறைய அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. இப்ப என்னுடைய டாபிக் என்னன்னா ஓடிடி இஸ் த ஃபியூச்சர், பட் டஸ் இட் மேக் இட் பிசினஸ் சென்ஸ். அதான் என்னுடைய இது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து டெலிவிஷன் பாக்குறாங்க, டிவி பாக்குறாங்க. ஆனா வந்து இப்ப வந்து இந்த ஓடிடி பிசினஸ், ஓவர் த டாப்ங்கிற பிசினஸ்ல வந்து 51% நம்ம ரிசர்ச் பண்ணணும். இதுல 51% பீப்புள் வந்து ஏன் வந்து ஓடிடிக்கு போறாங்கன்னா, ஏன் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ், அமேசான், ஹாட்ஸ்டார், சன்டெக்ஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் போறாங்கன்னா, நான் நினைச்ச ப்ரோக்ராமை நான் உடனடியாக பார்க்க முடியுது. அந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான் அவங்களுக்கு எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு காரணம் தான் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் த பீப்புள் all over the world, I am just telling you, 50% of the people they want to watch through the OTT. They are not interested to watch the regular televisions. நான் வந்து தூர்தர்ஷன் வந்திருக்கிறேன் அந்த காலத்துல. இருந்தாலும் வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் இதுல பாக்குறதுக்கு நிறைய பேருக்கு விருப்பமே இல்லை. எல்லாருமே வந்து ஓடிடியில தான் பார்க்கணும்பாங்க. ஏன் அப்படின்னா நினைச்ச நேரத்துல எந்த இடத்துல எங்க வேணாலும் பார்க்கலாம். அந்த பிசினஸ் வந்து எப்படி நாம வந்து கொண்டு போறதுங்களா நான் இந்த சின்ன ஒரு 10 நிமிஷத்துல, ஒரு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருக்காரு. அந்த 10 நிமிஷத்துல வந்து எவ்வளவு குயிக்கா சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் குயிக்கா சொல்றேன். இன்வெஸ்டர்ஸ் இருந்தா நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து பணத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இந்த 5G இப்ப வந்து உலகம் பூரா வரப்போகுது. இன்னும் இந்த ஓடிடி ஆனது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக போகுது. அதாவது ஈஸி, ஸ்ட்ராங்னா என்னன்னா ஈஸி ஆகுது. டவுன்லோட்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும். நம்ம நினைச்ச ப்ரோக்ராம் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ வந்து பில்டிங் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஓடிடி பிஸ்னஸ் நீங்க பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல வந்து நார்மல் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் பார்க்கறதுக்கும் இந்த ஓடிடி பார்க்கறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு சொன்னீங்கன்னா, நார்மல் டெலிவிஷன் ப்ரோக்ராம் எங்கேயோ ஒருத்தர் பார்க்குறாங்க, நமக்கு என்னன்னு தெரியாது. ஒரு டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்ல இவ்வளவு பேர் பார்க்குறாங்கிற அந்த குவான்டிட்டி தான் தெரியும். ஆனால் நம்ம ஓடிடி பிஸ்னஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கஸ்டமர், இப்போ வந்து மாயவரத்தில் இருக்கிற ஒரு மன்னார்குடியில் இருக்கிறவங்க, மாயவரத்தில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்களோ எங்கே யார் பார்க்குறாங்கிறது எல்லாம் நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு 10 ரூபாய் வச்சுக்கலாம், இன்னொரு ப்ரோக்ராம் $15 கூட வச்சுக்கலாம். அதனால வந்து வேல்யூ பேஸ்டு ப்ரைசிங் நம்ம பண்ணலாம். அதில் பேக்கேஜஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜஸ் வந்து இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆரை வச்சுட்டு எல்லா கட்சிகளும் வந்து நான் எனக்கு தான் எம்ஜிஆர் சொந்தங்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஓடிடியில் வந்து எம்ஜிஆர் படங்கள் ஒரு 10 படங்களை போட்டு அதுக்கு ஒரு 10 ரூபாயோ இல்லை 100 ரூபாயோ வசூல் கூட பண்ணலாம். அதனால வந்து பிஸ்னஸ் எல்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குது. எல்லாமே வந்து நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியுமோ அதை ஈஸியா பண்ணிடலாம். இந்த ஓடிடி பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ப்ரீமியம் கண்டென்ட் கொடுக்கலாம். எது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கண்டென்ட் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம பெய்டு கண்டென்ட். இப்போ வந்து நான் ரொம்ப குயிக்கா தான் போறேன் நான் இதை, ஏன்னா வந்து டைம் இல்லாதனால. இதுல ரொம்ப உங்களுக்கு சேலஞ்ச் என்னன்னா, இந்த ஓடிடி பிசினஸ்க்குள்ளார நீங்க நுழையிற சமயத்துல இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நிறைய பேர் வந்து ஓடிடி பிசினஸ் நுழைவாங்க, ஆனா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, ஸ்ட்ராங்கா பார்க்க முடியாது, வீடியோ சரியா இருக்காது. அதனால நீங்க பிசினஸுக்கு போறப்ப வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து இந்த கண்டென்ட் மஸ்ட் பி வெரி ஸ்ட்ராங். கண்டென்ட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தால் தான் போவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பிளாட்ஃபார்மையும் கண்டென்ட்டையும் சேர்த்து யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் யுவர் கஸ்டமர்ஸ் இன்டு வெரி வெரி அக்ரெசிவ் கஸ்டமர்ஸ். உங்களை லாயல்ட்டி கஸ்டமர்ஸை உங்களை உண்டு பண்ணணும். இது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் see the graph. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணம் வந்து இப்போ ஓடிடியில தான் கொட்டுது. அதுவும் எக்ஸப்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த கொரோனா COVID-19, who is really earning the money? Everybody is suffering, but because of the media people only is making money. இந்த ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓடிடியில வந்து நிறைய பேர் வந்து பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அது என்ன ஒரு காரணம்னா, இப்படி பணத்தை போட்டோம்னா அப்படி எடுக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு காலகட்டம் இப்போ வந்துகிட்டு இருக்குது.
இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்த ஐஓடி அந்த ஓடிடி நீங்க பண்ற சமயத்துல இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சைட் பை சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து iOS ஆண்ட்ராய்டு எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவங்க கொண்டு போய் ஓடிடி வந்து எல்லாருக்கும் கேட்கற மாதிரி பண்றாங்க. இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நீங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர், யூ ஹேவ் டு மானிட்டைஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டெலிவர் அண்ட் யூ ஹேவ் டு கன்சியூம். இதுல இன்னும் ரெண்டு என்னன்னா, நீங்க சப்போஸ் வந்து மிஸ்டர் சம்பத் வந்து இந்த ஓடிடி பிசினஸ்ல இறங்குறாருன்னா 2 வழியா போகலாம். ஒண்ணு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு கம்பெனி கிட்ட கொடுக்கலாம், லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வந்து ஒரு கம்பெனி கிட்ட கொடுக்கலாம், கண்டென்ட் இன்னொரு கம்பெனி கிட்ட கொடுக்கலாம். இல்லாட்டினா வந்து அவரே வந்து ஒரு எண்ட் டு எண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஒரே கம்பெனியில கூட கொடுத்து எனக்கு வந்து நீங்க வந்து பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமுக்கு நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரே ஒரு வெண்டரை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இது பாத்தீங்கன்னா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுடைய கஸ்டமர் ஜேர்னி வந்து ரொம்ப பர்சனலைஸ்டா இருக்குது. இதுதான் அதனுடைய முக்கியத்துவமானது. இதுல ஒரு முக்கியமானது சொல்றேன், நான் ஏன் வந்து எக்கனாமிக் சமிட் இதை கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னா, மார்க்கெட் சைஸ் வந்து 2023 இப்போ வந்து நம்ம 2021 போயிட்டோம். இந்த 3 வருஷத்துல வந்து இந்தியாவினுடைய மார்க்கெட் சைஸ் வந்து ஓடிடியில வந்து $5 பில்லியன் இருக்குது. மிஸ்டர் சம்பத் ப்ளீஸ் நோட் திஸ் ஒன். 5 பில்லியன் இருக்குது. இது வெரி பிக் பிசினஸ். அண்ட் இந்தியா வில் பி த 10th largest மார்க்கெட் ஃபார் ஓடிடி. ஓடிடியில பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஏன் வந்து இருக்குதுன்னா 2022ல வந்து 805 மில்லியன் பீப்புள் வந்து இந்த ஓடிடி வந்து என்ஜாய் பண்ண போறாங்க. ஓடிடி வீடியோ மார்க்கெட் எஸ்பெஷலி இன் இந்தியா இஸ் ரியலி க்ரோயிங். இதுல முக்கியமானது என்னன்னா, நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஸ்டேட்டு நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்தியா முழுக்க போறோம். அதே மாதிரி உலகத்தில் இன்னைக்கு கொரியன் கண்டென்ட் வந்து உலகம் பூரா பாக்குறாங்க. எந்த நாடா இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலையும் கொரியன் கண்டென்ட் பாக்குறாங்க. இதற்கெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங். இது ரெண்டும் செலுத்தி இந்த ஓடிடியில வந்து இப்போ ஓடிடியும் மீடியா ஐடி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துருச்சு. இது ஏன்னா வந்து இது ஒரு சீம்லெஸ் ஒரு ஹை குவாலிட்டி வியூவிங் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பேஸ் இன் இந்தியா பாருங்க, யூடியூப் இப்போ அதிகமா இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஹாட்ஸ்டார், அமேசான் பிரைம், வூட், சோனி லைவ் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு. அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்குலாம் தெரியும், இந்தியா முழுக்க அதிகமாக பேசுறவங்க வந்து தமிழ் இல்லை, ஹிந்திக்காரங்க தான் பேசுறாங்க. நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கணும். ஓடிடியில வந்து யாருன்னு பாருங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஒரிஜினல் கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பியாண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல், ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடி இல்லாமல் இருந்தால் இந்த COVID-19ல நம்ம கல்லூரிகள் ஆகட்டும் இல்லை பள்ளிகள் ஆகட்டும் இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூமே இப்போ வந்து வீட்டுக்குள்ளார கொண்டு போயிட்டோம். இதுக்கு எல்லாத்தையுமே ஓடிடி தான் காரணம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1.2 பில்லியன் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. நமக்கு ஒரு 1000 லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. இத்தனை இடத்துலையும் வந்து நம்ம போகணும்னா ஒரே ஒரு இது வந்து நம்ம லாங்குவேஜஸ், எல்லா லாங்குவேஜஸும் போகணும். இங்க பாருங்க, ஹிந்தி கூட நமக்கு பின்னாடி தான் இருக்கு. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு இன்ஃபார்ம் யூ, தமிழ் இஸ் ரியலி டாமினேட்டிங். இந்த ஓடிடி இதுல வந்து தமிழ் தான் ரொம்ப டாமினேட் ஆகுது. நான் ரீஜனல் கண்டென்ட் வந்து வைக்கவே வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ இன்னும் வந்து நிறைய வந்து ஓடிடி சேனல் வரலாம். நிறைய பேர் நினைப்பாங்க, ஐயோ இவ்வளவு ஓடிடி சேனல் இருக்கு, நாம பிசினஸ் பண்ணோம்னா நம்ம காசு வருமா அப்படின்னு. இல்லை, நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, நிறைய ரூம்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. இந்த ஆன்லைன் வீடியோ ஆடியன்சஸ் எப்படி போறாங்கன்னு பாருங்க, வளர்ந்துகிட்டே போகுது. இது அடுத்தது வந்து ஒரு குயிக்கா வந்து இந்தியன் ஓடிடி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் ஒரு எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறாங்கன்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல. இன்னைக்கு டாப் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இன் இந்தியா வந்து இதெல்லாம் இருக்கு. இன்னும் ஒரு தடவையும் வந்துகிட்டே இருக்கு. இருந்தா கூட இன்னும் வந்து நிறைய ரூம் ஃபார் ஏர்னிங் மணி இருக்கு. இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டோம்னா யாராவது ஒருத்தர் வந்து கொண்டு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அங்கதான் தப்பு பண்றாங்க. ஏன்னா நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, கண்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கண்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும். கண்டென்ட் வந்து டிவைஸ்ல வந்து எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறது தெரியணும். கண்டென்ட் கிரியேஷன்ஸ் வேணும். கண்டென்ட் ஆகுமெண்டேஷன்ஸ், கண்டென்ட் செக்மெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரியணும். இதுல வந்து இங்க பாருங்க, கண்டென்ட் கிரியேஷன் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்றது, வெளியில இருந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் வாங்குறது அக்யூசிஷன்ஸ், அதே மாதிரி நம்ம லைசன்சிங் பண்றது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தகுந்தபடியே இல்லை எந்த நாட்டில் இருந்தாலும், ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஆஸ்திரேலியா, இல்லை பிரான்ஸ் இருந்தால் பிரான்ஸ், அந்த நாட்டினுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். இப்போ பீப்புள் வந்து இந்த ஓடிடியை வந்து ரொம்ப விரும்புறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டிவி வியூவர்ஷிப் வந்து 6 to 7% தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. ஆனா ஓடிடி வீடியோவில் வந்து இன்னைக்கு வந்து 38% வந்து இந்த டூரிங் பேண்டமிக் பீரியட்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 38% is very big, very big, very big. And people are really wanted to go for the OTT business. அந்த ஓடிடி பிஸ்னஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கண்டென்ட் வந்து நம்ம வாங்கலாங்கிறத வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் டார்கெட் ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம யாருன்னு பார்க்கணும். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் ஏன் வந்து நிறைய காசு நம்மளால சம்பாதிக்க முடியும்னா, மாசமும் நம்ம வாங்கிக்கலாம்,
இல்லை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பேப்பர் வியூ மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்குதுன்னு காசு சம்பாதிக்கலாம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயும் காசு சம்பாதிக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு 10 ப்ரோக்ராம் நீ டவுன்லோட் பண்ணி வீட்டில் வச்சு நீ எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கணும், அதுலேயும் காசு சம்பாதிக்கலாம். இது மாதிரி எலக்ட்ரானிக் இன்னும் வந்து இந்த கன்சியூமர்ஸ் யூசஸ்லாம் கூட அதுலேயும் வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வழிகள் இருக்குது. இந்த கண்டென்ட் ஓனர்ஸ் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா நடத்தணும்னு யார் வேணாலும் நினைச்சாங்கன்னா ஓடிடி பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி குட் பிஸ்னஸ். இது ஏன் வந்துன்னா இந்த அட்வர்டைசிங் கூட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலர் அட்வர்டைசிங், பிரிண்ட் அட்வர்டைசிங், அப்புறமா வந்து டெலிவிஷன் அட்வர்டைசிங்லாம் பார்க்குறப்ப இன்னைக்கு வந்து ஓடிடி அட்வர்டைசிங் இஸ் ரியலி க்ரோயிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஆர் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் மணி. இந்த எஸ் வார்ட், வி வார்ட், டி வார்ட் அண்ட் ஏ வார்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இது இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடலில் போடலாம். டிரான்சாக்ஷன்ல எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அட்வர்டைசிங்லையும் பார்க்கலாம், இல்லை ஹைப்ரிடாகவும் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ அண்ட் டிமாண்ட் ரெவன்யூ மாடல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன்னா இந்த ரெவன்யூ மாடல்ஸ் தான் நம்ம பிஸ்னஸ்ல பணம் சம்பாதிக்க முடியும். இந்த மோர் டிராஃபிக், இந்த சர்ச் என்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன்ஸ் பற்றி இருக்கு. மார்க்கெட் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் சும்மா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ கேன் சி லாட் ஆஃப் மார்க்கெட், கிராஸ் மீடியா மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது. மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரே ஒரு பியூட்டி என்னன்னா யாரு எங்க எப்ப என்ன பார்த்தாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை வச்சுட்டு we can change our programming strategy. சப்டைட்டில் பண்ணலாம். இந்தியா மாதிரி இருக்கிற நாடுகளை வந்து பெரிய சப்டைட்டில் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் ரீச் பண்ணிடலாம். கன்க்ளூஷன் பண்ணீங்கன்னா ஓடிடி பிஸ்னஸ் இஸ் a really very good business. I think next time வந்து Mr. Sampath will just give one platform, maybe one segment only for OTT people. Then people will get a lot of benefits. And whoever wanted to start the business in OTT, kindly approach Mr. Sampath. He knows me very well. Thank you. Yes, நீங்க இது co-host cancel பண்ணுங்க. One second. பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டேன். ஓகே, வர மாட்டேங்க. இருங்க. கேன்சல் பண்ணாலும் நாங்க பேச முடியும். நானே கேன்சல் பண்ணேன். இருக்குன்னு இருக்கேன். இங்க பண்ணிட்டேன் நான். எஸ், என்னோட பேச்சு கேக்குதா? கேக்குது, நல்லா கேக்குது. ஓகே. மிஸ்டர் டாக்டர் ராஜாமணி ஒரு புது பிசினஸ் ப்ரொபோசல் கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது கேட்கறதுக்கு. ஏன்னா இந்த எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி புது புது பிசினஸ் ப்ரொபோசல்ஸ், இனோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், இனோவேட்டிவ் பிசினஸ் ஐடியாஸ், ஸ்டார்ட் அப் மாடல்ஸ், இட்ஸ் a welcome to take it to the participants. It is a wonderful and also excellent proposal. People may show interest about this. I'm very much thankful to Dr. Rajamani for his detailed presentation on OTT. If I want to do myself OTT business, I will certainly approach you. Thank you, thank you. I will approach. Thanks, thanks. Yes. Still வந்து உங்க இதுல தான் இருக்குது, மாற மாட்டேங்குது. இருங்க பாக்குறேன். மாத்திட்டேன் நாம இங்க போயிடுச்சு எனக்கு. இல்லையா? இப்பதான் போச்சு. சரி, anyway, now I am requesting Miss Karthika Vigganarasa from Sydney. She is a director for Early Childhood Education Center, and also she's an attorney, I think. She's a daughter of Mr. Bala Balayendra, one of the founder, board member of this World Tamil Economic Foundation project. He participated in 2005 meeting when we held at Hotel Savera. Then after that, we tried to organize a conference. That finally we organized a seminar in Sydney. He played a very major role. And also we registered some organization also in Sydney. His family very much interested to support this project time to time. Mr. Bala Balendra and his two daughters and son-in-laws, all they are showing interest. Last year his son-in-law came to Chennai conference, and Bala Balendra also. They both presented a paper. And this time his daughter presenting a paper on women entrepreneurship in education.
I'm requesting Kartika to present your speech. Can you hear me, everyone? Yeah. Yeah. கேக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா பேசலாம். Okay. Okay. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. So I've been asked to speak about the issue of women's empowerment with a specific focus on early childhood development, because this is my area of interest. So early childhood generally refers to the age of 0 to 8 years old, and it's often the forgotten sibling of the primary and high school education systems. The common perception is that babies and very young children only need to be fed, cleaned, and watched over in some way until they grow old enough to enter academic world and learn real things. However, with the advent of neuroimaging tools such as MRIs and other new technologies in the 80s and 90s, we now know that 90% of a person's brain has developed by the age of 5, and a person's personality has formed by the age of 7. Therefore, we now know that these early formative years are the most important in anyone's life. Investment in early childhood is not just a matter of academics or improving children's test marks, although this is one outcome of early childhood investment. Investment in early childhood is social welfare and can create the biggest change and improvements in society. This is why many Asian and Nordic countries like Japan, Korea, and Finland have focused on building character, not academics, until well after 8 years of age. Leading countries in terms of education and the happiness index like Finland and Sweden spend far, far more on early childhood than on primary or high school education. There are many benefits to this. It allows parents, particularly mothers, to return to the workforce much faster after childbirth and therefore contribute to a country's economic growth. If you are continually missing out on 50% of your working population staying at home to look after their children, then you are severely stunting a country's economic growth. Note that these countries also have the highest rates of paid parental leave and the highest employment rates for women. Now, here is something to think about. These countries that have the highest investment in early childhood education, they also have the highest employment rates for women, and they also score highly on the happiness index. I don't think this is a coincidence. They say happy wife, happy life, but I say empowered women and thriving country. Investing in early childhood is not just about building preschools and childcare centers around the country. Through my work in Sri Lanka and other developing nations, I have seen firsthand the impact when a developing country rushes to invest in the construction of buildings without long-term structures in place to ensure ongoing funding, maintenance, and development of the sector. Buildings that after a few years are falling down around the children and the teachers. Teachers who have to pay for simple resources like books, pencils, and paper out of their own meager salaries, and teachers who are still using outdated curriculums and methods that are irrelevant to modern children and families. It is not enough to just plan for the next budget. We need to plan for the next generation. So what should we spend the money on? They talk about the first 1,000 days. This is the first 1,000 days of a person's life from conception to age 2. And it offers a unique window of opportunity to shape healthier and more prosperous futures. By investing in proper pre- and postnatal care for mothers, you allow for children and families to thrive. Do you know that India still has one of the world's highest infant mortality rates, with most children dying before age 1? By giving proper care and access to education and facilities for mothers, this figure can be significantly reduced. While I am glad that Tamil Nadu has one of the lowest infant mortality rates in the country, there is still more to achieve. From my own work in Australia, where we have a very multicultural society, we still have quite segmented ethnic minorities. We are a country of new migrants, and many of these new migrants find it difficult to understand and integrate into mainstream society. Access to early childhood education can make a huge impact in this area,
when we have young parents with young children who have moved to a new country without the family support and networks that they may usually find in their country of origin. If we can provide a safe, nurturing place that not only provides high quality education and care for their children, but also provides opportunities to meet and become friends with other parents. It provides information about access to support services for parents that allows them to apply for jobs, medical assistance, and other vital infrastructure. Then we are opening the door for these families to integrate into mainstream society. Instead of this, if we deny access to these services and do not provide childcare centres where the path to integration is easy, then we are condemning them to only find their own kind of people and forever remain a minority and perpetuate cycles of poverty and welfare dependency. It is easiest to achieve integration when parents have very young children and are still very open to advice from others. If we wait until children are in primary school or high school, it is too late. These families have already found their ethnic groups and rarely stray away from their own people. This can lead to increased marginalization, racial tension, the creation of gangs, and further extending the us versus them mentality. I'm proud to say that the Tamil diaspora in Australia are much better at integrating than many of the other ethnic minorities. However, there is still a long way to go. My day-to-day work at my childcare centres is to train teachers to work with families to ensure that we are educating and supporting them to provide the best environment for their children to thrive and to continue on a path of success and contentment for the rest of their lives. Early childhood education and care is not just about the child. It is about building up the family unit. I always say to the families that attend my centres, in the old days, we would have had grandparents, aunties, uncles, the neighbours, and people in the community to support new parents and help them learn how to be good parents and raise their children. These days, with everyone spread far and wide, we seldom have these support systems available to us. So this childcare centre, these teachers and the staff in it are your support system. We are there to help you in any problem, not just related to your child's development and education, but in any way that we can support your family, not just now, but years into the future as well. The OECD recommends spending at least 1% of a country's GDP on early childhood education. These countries with the best outcomes spend far more than that on their 0 to 8-year-old citizens. So what can investment in early childhood actually achieve? Firstly, it decreases prison and welfare dependency. It decreases homelessness. It increases your GDP, and it increases the country's intellectual property. It can also achieve at least 11 of the 17 United Nations Sustainable Development Goals, such as ending poverty, ending hunger, providing access to clean water and sanitization, and gender equality. James Heckman, the Nobel Prize-winning economist, has developed the Heckman curve, where he has shown the return on investment in early childhood development. Just want to show it to you here. Don't know if you can see, but this is the Heckman curve. Now think about, where do you want to invest your money? You can see the return on investment here compared to here. This is prenatal. This is 0 to 3 years. And this is 4 to 5 years. You would get the best return on investment over here. So if you were to look at this from a purely financial perspective, where would you invest your money? Where would you get the most bang for your buck? It is in the prenatal period and in the early years, 0 to 3. And according to Heckman's research, if you look at just the most disadvantaged children, the return on investment is 13% for every dollar you spend. This is better than an investment in the stock market or the property market. Not only that, his latest research also shows that this positive effect of investment in the early years lasts into a second generation. That means when you support the mothers now, not only do their children benefit from improved health, education, and long-term job prospects,
but even their grandchildren will benefit from this initial investment. Where else can you expect these kind of returns on your investment? India already invests a lot in education, and your new education policy has included children from age 3 onwards. This is a great first step, but as you can see from the Heckman curve, this is not enough. For any country that truly wants to make significant, lasting improvements, you need to start much earlier. This is something that many countries have only realized in the last couple of decades, and change is hard and systemic change is slow. But in order to create the skills and dispositions required to be competitive in the 21st century economy, we must invest in our women and children now. Thank you. Thank you, Karthika. You presented a detailed information and a comparative study with India and other countries and your projects in Sri Lanka and many other things. It's very good to know all the information. I tried to put you in full screen in your face. I don't know what's going on in my computer. I tried many times, the speaker's face will come fully. My face will come every time, but your face unable to bring fully. Anyway, thank you for your wonderful speech. தமிழ்நாட்டில் விமன் எஜுகேஷன், அதாவது பெண்கள் வந்து ஆண்களுக்கு ஈடு இணையா எல்லா துறையிலும் படிப்புல, வேலை வாய்ப்பில், அரசியலில், அந்தஸ்தில் இருக்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் ரூரல் ஏரியாவில் ரொம்ப மோசமாகவும் இருக்கிறாங்க. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி இன் தமிழ்நாடு is both high side and low side, both are there. In North India, the women is very backward. In Tamil Nadu, more than 600 engineering colleges, 35 medical colleges, 1,200 arts and science colleges, nearly 100 universities in Tamil Nadu. So Tamil Nadu is a pioneer for education, higher education, research education. That is why Tamil Nadu people going all over the world and learning many international languages like English, French, German, Spanish, going many places. So Tamil Nadu people sending a lot of money to India for economic development, equally for Kerala. So I'm very happy about your presentation about the women empowerment through education. Thank you for your wonderful speech. Thank you. Now I'm requesting Dr. Kambale P. Subramaniam. அவர் தான் அதுக்கு மீனிங் சொல்லலாம். கம்பலே ஊர் பேரா என்னன்னு தெரியல, அப்பா பேரா இல்ல அப்ப போய் ஓமன்ல போய் அந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் ஈஸியா நுழையணும்னு ஒரு புது பேர் வச்சிருக்காரான்னு தெரியல. சீனியர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர் ஆஃப் Arab Open University Muscat MBA ப்ரோக்ராம்க்கு இருக்கிறாரு. அவரை நான் பார்த்ததில்லை. அதே நேரத்தில் இருங்க முடிச்சிடறேன். மற்றவர்களும் எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல. அவரா வந்து அதாவது பாகில் வேணு, she is from Saudi Arabia. She is taking a lot of steps to promote this conference in Middle East. From that, he sent an email to present his profile, and we are very happy to include his name as one of the speaker. I'm very happy to welcome you, sir. You are doing wonderful job in Muscat. I visited more than 6 to 7 times in Muscat for different functions organized by Chitra Narayan and also Bank Muscat and other organization. Myself and the late Justice A.R. both came to Muscat to release book on your late king in Tamil. They published in Tamil, translated the book of Vision of late king. That book translated by Chitra. That book released by Justice A.R. Lakshmanan and myself. Both we came that attended that function. So anyway, I'm very happy to welcome for this conference. Please present your paper on
digital economy. Thank you, sir. அனைவருக்கும் என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கம். I hope audio is clear. Yes, little echo. Okay. Still same problem. It's indeed my pleasure and privilege. Still echoing? Yes, yes. The echo is there. No problem. You can continue. Just give me a minute. The spotlight, Mr. Subramanian was there. Spotlight. Everyone will remove all print videos and pattern. So it's indeed my pleasure and privilege to be part of the 7th World Tamils Economic Conference organized by Madras Development Society, and I really thank Mr. Sampath for this wonderful opportunity. As introduced, I am from Oman, Muscat. I am working for a university which is present in 9 different countries with 40,000 students. Having said that, it's interesting to share some of my thoughts and research work with you on the topic digital economy and the way forward. When you look at the last 2,000 years of economic development of the world, the first 1,700 years, great contribution from India and China. And in the 19th century, the economic development fulcrum has shifted to Europe. The 20th century, it went to Americas. And 21st century, we are glad it is coming back to Asia. So this century is considered as an Asian century, and it is marked by different factors, particularly one important factor which is going to play a very major role, which is technology. Of course, technology is there forever, but today's technologies, which we talk about, digital technologies, is going to play a very vital role. Just to give you a snapshot, the later part of 20th century, we found that computing has made a big impact on this world of business and world of economy, followed by internet and mobile technologies. When you come to the first part of 2000 to 2020, we find that these digital technologies, which includes artificial intelligence, machine learning, blockchain, 3D printing, drones, cloud computing, big data, Internet of Things, and quantum computing are going to change this world forever. And this phenomena started in 2010, which we characterize it as Industry 4.0, but COVID-19 has accelerated. So we now look at COVID-19 as a very important phenomena. Post-COVID is going to be a different world. That is what the experts all predict. So my suggestion to all the community, Tamil community and the world community, is to understand this phenomena so that we can take leverage of it. I've been listening to many speakers. His Excellency from Australia, he highlighted, even in Australia, he highlighted the first important opportunity comes from digital economy, digital transformation, digital acceleration. Even our friend from Malaysia, he was just talking about OTT. So these are all some of the indicators of where the world is moving. So therefore, it is our responsibility to understand this phenomena and make use of this phenomena as a great economic opportunity for the world's Tamil. So this is what I'm going to just share my thoughts. And when you just look at these technologies, why these technologies are gaining more important. Today, the world is connected. More and more people are connected. The very interesting thing about Industry 4.0 is about it is trying to remove the barrier between the physical world and the digital world, or physical world and the cyber world. Before this Industry 4.0 phenomena, we had two worlds. One is the physical and the cyber. Today, it is coming together. We call it as cyber physical world, which means the customers are forcing. It is not our choice. Whether you are in education, whether you are in industry, whether you are in retailing, whether you are in entertainment, right? So the idea is we need to respond to the customer. Today, the customers are all about
we want now. We want things to be done now in the real time. So this is being facilitated by these digital technologies. A great example to showcase is Alibaba, the emergence of Alibaba, the emergence of Uber, the emergence of Airbnb. Now today, with a kind of technology, they are creating platforms. Today we are talking about platforms, business as platforms. So they are creating kind of platforms where they enable the businesses to grow faster and faster. So just to give you one important event which happened in 2019, 11th of November, 11/11/2019, in a single day, Alibaba has gross merchandise value of Alibaba is $38 billion. $38 billion is the GDP of many countries. So they were able to achieve this in one day based on by deploying these digital technologies, be it drones, be it artificial intelligence, be it machine learning, be it Internet of Things, they deployed all possible. So this is showcasing to the world that it is very important. Now, is it going to impact only the large companies? No, it is going to impact every one of us, whether you are a teacher, whether you are a professional, whether you are a small company, medium-sized company, it's going to be. So we have to go to the drawing board now, and we are going to completely relook at our businesses, our business models, our business processes, and try to think how these digital technologies can enhance first your customer engagement model. The first thing is, if you want to start, sequentially, you have to start with customer engagement, how customer engagement can be redefined using these technologies. And second, how these technologies can improve your processes, which can also help to reduce your cost. And finally, it can completely change your business model. Now look at Netflix. Netflix started as a video rental company. Today it has become a full-fledged OTT, which is growing at much, much larger pace. So my final suggestion for the world community, particularly Tamil community, if you are a student, today we are in innovation economy. Even yesterday, our Prime Minister made a very important call. We need to develop world-class products. So therefore, think of these digital technologies. It is not that everyone needs to be a technologist. You need to understand what this technology can do and cannot do. I'm not going to make blockchain. I'm not going to make artificial intelligence. I'm going to use it. So whatever you are doing, try to think of how these technologies can help improve your processes. So we need to focus on how to deploy those processes. So for students, innovation is the key thing. Develop your innovative capabilities. You're going to be in gig economy. You're going to be in skills economy. So develop your skills. For employees, it is very important to upskill and reskill. Otherwise, we will be irrelevant to the future of this world. And for the entrepreneurs, it's a great opportunity to completely change your business models and business processes. And finally, today it's a world of startups. So I make a very important call. There are n number of entrepreneurs here in this platform. Every one of you, think like a startup. Whether you are running a very established business, it's not going to give you an advantage. You have to think like a startup. You have to think how you are going to redefine your business, remodel your business based on these new age technologies. So this is my a simple suggestion for all who are present in this. I wish you all the very best in all your endeavors, and we are here to support you. If you need anything more on digital transformation and digital acceleration of businesses, you can personally approach me. I'll be able to support you. Thank you for the wonderful opportunity by Madras Development Society. Thank you, Mr. Sampath, Dr. Sampath. Thank you, Professor. You've given a wonderful speech. Thank you. Only thing we still have unable to know the meaning for Kabale. Kabali is Lord Kabalishwara of Mylapore. Oh, Kabali, Kabali Kabali தான் எங்களுக்கு ரொம்ப தெரியுமே. எங்க ஊர் கபாலி ரொம்ப சந்தோஷம். கபாலி வெரி குட். ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களுடைய பேச்சு. மஸ்கட்ல இருக்கிற தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணையுங்கள், ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யுங்கள், வளருங்கள். நன்றி. அவசியம். அடுத்தது பேச்சாளர் மிஸ்டர் வாசுதேவன் கிடம்பி. அடுத்தது கிடம்பி யாருன்னு என்னன்னு கேட்கணும் அவர்கிட்ட அர்த்தம். Mr. Vasudevan Kadambi is recommended by
Jayanti Mala Suresh, the Tamil Association President, and he's a very active personality in Dubai, and he's giving a speech about what is that? He can tell about this topic. Sir, you can present your speech and also explain about what is your first name or second name? Sure, definitely. Yeah. You have to make me co-host. I have a screen to share. Okay, 1 minute. Okay, now screen under your control. Yes, so Vanakkam from Dubai to all the esteemed personalities on this virtual Global Economic Summit and 7th World Tamil Economic Conference. First of all, thank you, Sampath sir, for giving me this wonderful opportunity. For the second time, I think I missed a few conferences in between. But thank you very much for that. And Kidambi enga Vamsham. So there are a lot of Kidambis. So on the tree Kidambi, it will go through my lineage. So to first answer. எங்க அப்பா சேலம் மேட்டுப்பட்டி. So very good. Okay. So the மேட்டுப்பட்டி கிடாம்பி. So that's the lineage எங்களுக்கு. So very important to know the roots where we come from and so on. So thank you for reminding me on that. Yeah. Yes, என்னுடைய topic navigating through the next normal. Yeah, we are in the middle of in the middle of a crisis center. So I thought that will be a very apt topic to share my little insights on this. So little about me. I run a consulting business Dubai, management consultant, keynote speaker. I'm more known as a data storyteller and a happiness advisor and articulation enabler, because இன்னைக்கு clarityங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது. So that's why I very fondly call myself as a happiness advisor and articulation enabler. 26 years in Dubai. So next 12 minutes, what we will see is what are our businesses from a business point of view, what are our current priorities, is there a framework whereby we can operate our businesses, and most importantly, let me move this, what is going to drive our action. So these are the three things. So you will learn a little bit of something very different and so on. So let me attempt to do that. So I would share something on 3 key priorities every business owner or a CEO are pursuing this time frame. And framework, we are talking of a resilience framework. This is a very common word that we are all used to in the last, say, 10 months as time frame. And more importantly, that's the space that I will be focusing more on the third part, which is the data storytelling, which is the new way forward. So which is going to be driving the entire action in businesses. So as I said in the slide, just to modify, we are in the middle of long drawn uncertainty. Of late, the televisions have started saying vaccine vandachinaka, it's not the end of the thing. So we are just still in the middle, and we are pretty much in the growing VUCA world. We were used to managing these challenges in 1s and 2s and 3s and so on in combinations, but never ever that we have witnessed in 2020 that all the forces, including a global pandemic, has affected businesses in multiple ways and so on. So with that as the background, today every CEO or an entrepreneur, there are 3 priorities. One is profits, yes, because we need to live today, inniki. And then adaptability is the next priority, and the resilience is the larger priority. So these are the 3 priorities that any CEO should be pursuing. So what do we do from these 3 priorities? So I just put a Google search on these 2 words called resilience and priority. You can also do it right away also. So worldwide, April, you can see the peak over here, which 100 means practically there has been a huge search on the word called resilience and profits.
And again, you can see second wave, which is your October onwards. So these are the two things. So the world is continuously looking for what is this resilience? How can I be resilient? How do I get my profits? And this is a constant search across many businesses. I would just give a small exception in the OTT exceptions, right? So e-commerce, OTT, but largely conventional businesses, most of them are looking for this, and then that's very important from a moving forward point of view. So framework this is something that I published early in the year, in the month of April, soon after the COVID started, where I said organizations, this my publications on LinkedIn, resilience framework, the immediate requirement for many organizations is to reboot their organization, because all their experiences will fail and is failing from now and in the future point of view predominantly. So you need to only derive the insights from there, but per se you cannot do the same thing and continue doing the same thing, and you can expect a different result. Second thing is adaptability, which is from a realignment point of view. From today's point of view, what is going to be the business reality in May and June, none of us know about it, right? So which means then when it comes to May, June, we again have to realign. The third one is we are going to recover. Every businesses will undergo the same thing. This is what I said way back in 6-8 months ago. But today I'm making a small add-on to this, saying that it is going to be a cyclical, right? It's not just one time I did the reboot and then I recovered and then I'm okay, fine. No, after doing your recovery, you come back to the same point. So 2022, you will once again do a reboot, realign, recovery. Then that's going to become a normal practice. So a framework is something that every businesses will have to adopt and keep in order to keep adapting continuously. So if that is the case, too much of the use of the word called resilience. So is there any success formula for resilience? It's a question that normally people would ask. Every business owner looks like, what happens if the next, that already there's a next COVID strain in as of now today morning, it has already arrived in India and Cholranga, right? So now this is going to be continuous phenomena. Is there a success formula for that? Then I did my own thinking on this. And I said, if you are going to build a company, an organization which is resilient, then you need to be continuously adapting. This is a fundamental thing. And we have seen those who did not adapt over the years perished over the, as we saw and so on. Great example would be Nokia, Kodak, and all those people and so on, right? So if you're going to build a resilient organization, thing is, do continuously adapt yourself. Question comes, how do I adapt? Then which means you will not know how do I adapt. Somebody cannot come and give you a certificate of how do you adapt. So it is only a question of how agile your actions are on a basis and so on. So next, if you see the question again, you come back to me and ask, how do I know that I'm taking agile action? How can I take agile action? So if that is the case, you need to be alert continuously, right? Only by being alert to things that are happening around you in businesses, you are able to respond to that in terms of bringing agility in your action, and thereby you are adapting, and thereby you can automatically become resilient. You cannot deal resilience directly. So you need to look at what is it that is contributing to that. So how can I be alert, Naka? Finally, you come to the bottommost place, which is called your data intelligence. Every organization is sitting on tons and piles of gold mines of data, but unleveraged and so on. So it's this, the starting point is, if we are able to leverage our own data intelligence, you then are able to be alert into to whatever is happening around you. That in turn promotes agility in your action. You are going to be adapting continuously, and thereby your resilience is automatic. You don't need to bother about how can I be resilient and so on. So first things first, we can learn this from the birds, right? If you want to fly, you need to give up what weighs you down. So first and foremost thing, having come out, not even come out, during the middle of the entire crisis, a business reality check. I do not know how many businesses have carried out business reality checks, having undergone severe shocks in all forms, unexpected and so on. So only that, a data-driven business reality check will help you identify the vulnerabilities. We need to understand what are the vulnerabilities. Gut feel can give you only 60-70%. Today, that is not at all enough. It's insufficient. It's inadequate. So it is only a data, 100% data-driven is going to give you, showcase to you what is the real vulnerabilities that your businesses are facing.
So data-driven decision making is the only way forward. Now, it was constantly being stressed that, but today with amped thumping, I can say that it's the only way forward, because your normal, your next normal, or the new normal is going to be continuously evolving. So if you have to go into that cyclical way of rebooting and recovering and rebooting and recovering, the only way is your people are not going to tell you they are inadequately equipped today to tell you that, but only data can be giving you that now. Then when we come to data, this is my most important section of my point. All of us know that we have ERPs, we have BI, business intelligence, hi-fi accounting packages and so on. But the problem with all these things is we must realize that they all will tell you what you want to know. I'm repeating this. They all will tell you what you want to know. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது நீங்க போய் கேட்டாக்கா அந்த ரிப்போர்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணினாக்கா then you will get that particular information. It doesn't give you anything more than that. You need to further analyze that information. Perhaps you have to take that report and connect to yet another report. And இதுக்கெல்லாம் time இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம, right? Therefore, we are constantly running in our firefighting mode and so on. So did ERP? Yes, they gave the basic foundations. BI, Power BI, various systems, they all have given some basic foundation because now you are generating data, right? But however, data story will tell you what you need to know. Data story will tell you what you need to know. உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத வந்து stories will tell you, and stories are easy to comprehend. So when I started in my first thing, the third section said, in order to drive action, is ERPs and all these business intelligence report, are they adequate and enough and so on? The answer may not be a full right and so on. So what is data storytelling that I'm talking about? Which in my opinion is the way forward, is all about building a narrative. Narrative சொல்றேன் கொஞ்சம் தமிழ்ல செக் பண்ணி பார்த்தேன் நான், கதைன்ட்டு தான் சொல்லுது. narrativeனா கதை அப்படிங்கிறது, because data storytelling itself is கதை. But I was not able to find out narrative வந்து தமிழ்ல what is the அந்த இணையான ஒரு சொல் என்னன்னு எனக்கு இன்னும் கரெக்டான வேர்ட் கண்டுபிடிக்கல. So I continue with the word called narrative. ஏன்னாக்கா today we are driven by a narrative filled world. Whether in politics, whether in commerce, whether in economics, we are constantly bombarded by narrative-filled world. So business narrative என்று சொல்றதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க, கோர்வையாக சொல்றது. Correct, sir. கோர்வையாக one by one அப்படியே வரிசையா ஒரு விஷயத்தை சரியா சொல்றது கோர்வையாக சொல்றது. Wonderful. அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு டெக்னிக் சொல்லுவாங்க, ஸ்லோ ரிவீல் டெக்னிக் அப்படிம்பாங்க. So when you tell a story to your chairman, to your board, he in the middle of something, he cannot understand a specific report, and therefore action doesn't happen. Organization action நடக்கலங்கிறது காரணம் வந்து many a times we did not understand the full picture. Context தெரியாது, right? The person has, the report does not set you the context. It doesn't convey the meaning in a visual compelling fashion. இத்தனை இருக்குது ஒரு storytelling அப்படின்னாக்கா. So if this is not there in organization, we constantly are in data silos அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாம, right? So the way forward, கோவிட்ல இருந்து வெளில வரதுக்கு எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே, if we have to move forward more positively, a story is the easiest thing. We all have listened to stories right from 6 months of our age onwards and so on, right? So if you look at the latest numbers, 63% of people will remember stories and only 5% will remember numbers, the statistics and so on. And today data storytelling has risen to 9th place among the 37 BI related topics in the latest data, some pertinent facts and all. Is there a missing piece in corporate decision making? Many of these things may be relevant to most organizations, large and medium, whosoever, right? ERP இருக்குது, SCM ஒன்று இருக்குது, supply chain இருக்குது, CRM customer இருக்குது, human HR இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனா ஒன்னே ஒரு பீஸ் மாத்திரம் மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து யார் அவர் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் சம்பத் சொன்ன மாதிரி, கோர்வையா ஒரு கதை சொல்வீங்களா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு. லாஸ்ட் இயர் பிஃபோர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜெஃப் பீசோஸ், சுந்தர் பிச்சை எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க, கம் அண்ட் டெல் மீ a business story, all to their global heads, right? Don't come with boring PowerPoint presentations. And story இருக்குதா, கதை சொல்லுங்க எங்களுக்கு. We can then move on to take further action, because that is a single 3 minutes, like everybody stakeholder can understand it quite easily. So data storytelling becomes an extremely important part, and that in my opinion is a missing piece.
in the entire corporate, the way of doing business. Line of business, we have to change the way of doing business because we are changing the way of doing everything, right? Almost everything, right? So way of doing pannonaka, please bring in my thing to appeal to all the business communities, data storytelling, including academic community, has to bring in this art of data storytelling where we blend both the science and art of how we can move the businesses forward. So storytelling, we need to capture the attention. We need to convey the idea. We need to fire the imagination and we need to stir the soul. This is data storytelling. Chai pe charcha, chai wala. This is day to day. Tamil Nadu Hindi against coinage. Repeated immediate opposite. What are all these things? It's all narratives. Twitter is a phenomenal thing to bring in narratives. Why are they doing that? They want to capture the attention, convey the idea, fire the imagination, stir the soul. If you apply the same thing into your 500 member, 2000 member, 5000 member organization, you need to press action, means you need to capture the attention. You can then easily convey the idea, fire the imagination, stir the soul. That way, you can actually bring a tremendous throughput within your organization. So, I will example data storytelling, example. Most of the businesses, credit automatically you all have receivable problems. All of us have receivable problems. So, I created something called receivable Richter check. The Richter check, Richter we know about earthquakes. 4.6, 5.6, there's enough amount of damage and all this. We all know we have a tremendous issue with our receivables and so on. So, but we again do the same receivable report. Then we start discussing week after week, month after month, year after year, but there has been no clear output response in the entire stuff. So, this is Richter check or magnitude of a receivable, severity of receivable, and interest perks panite. You segment your customers into CCU, ICU, special ward. Then what happens? Oh, CCU means CEO, owner should be directly involved in this. So it brings the right kind of person and the right kind of action and right kind of priorities, just by giving it a story, picture, and so on, right? See the example. Another example, you can go and then test it today itself in your respective businesses. If you are having sales, inventory, receivables, in the you can look at. So too many singly insignificant but collectively substantial. I gave a name called long tail syndrome. Long tail syndrome. Receivable inventory long or 250 item because we are all busy selling the top 50, top 100 items in our thing. So which means, but they all have value because that's what is pulling your profits down, whether it is in receivables or sales or inventory and so on. So look for such ailments in your business, which is singly insignificant but collectively substantial. So this is also another way of this. Long tail division long tail. Then it becomes people then bring that focus towards human action. So narrative always presses human action. So few other examples which I can share in one go. My thing is frozen. Yes, thank you. Am I still sharing it? Thank you, because you are crossed the time limit. If you finish quickly. Fair enough. That's it. So always remember, I have a list of narratives here, but always remember narratives drives human action. And thank you for giving me this wonderful opportunity, Sampath sir. Thank you, Guy. Thank you for your. Thank you very much. Thank you, Mr. Vasudevan. ரொம்ப நல்லா ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுத்தீங்க. உங்க ஊருக்கு தான் next year கான்ஃபரன்ஸ் நடத்த போறோம். 8th conference, already 7th conference we decided to organize only in Dubai due to COVID-19. We decided to organize the virtual conference because of 2020 in Dubai planning for expo.
So they postponed, we postponed. Probably next year, November or December, we are planning to organize a 8th conference. Our 8th conference chairman is Abid Junaid. And also Ms. Jayanti Mala Suresh also will play a major role. You can also play a major role about our 8th conference. And we have a lot of friends there in Dubai because to 2011, we organized a very big conference under the support of ETA Group and Mr. Salahuddin. Correct. And the World Trade Center. So after 10 years, we will come back to Dubai next year. So I'm very happy about telling this information at this time. Wonderful. Thank you, sir. Now I'm inviting Mr. Mohan Narayanan. He is actually involved in the Singapore Indian Chamber of Commerce. I think he's the president of the Chamber of Commerce. He is introduced by my good friend, Mr. Vijay Iyengar from Singapore. He is one of the international advisory board member of our conference. Singapore எப்பவுமே வருடம் யாராவது ஒருத்தரை வந்து பேச்சாளராகவோ அல்லது வந்து அவார்டியாகவோ ஒருத்தரை அவங்க அஃபீஷியலாகவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷம் அவர் நாராயணன் வந்து வந்திருக்காரு. நாராயணனுக்கு ரொம்ப ரிச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நிறைய பப்ளிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. அவர் இதில் கலந்துக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. கேம் அட் 9:50, அதாவது இந்தியன் டைம் 9:50க்கே அவர் வந்து நம்ம ஜூம் மீட்டிங் வந்துட்டாரு. Probably is waiting for 2 hours and watching for other speech also. I'm welcoming Mr. Mohan Narayanan to present the speech on COVID situation and its impact on economic development. Thank you, sir. You can start, unmute your mic. Unmute, sir. Hello. Okay. Oh, yes. Now, okay. வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். 7வது உலக தமிழ் மாநாட்டில் என்னை பேச அழைத்த மிஸ்டர் சம்பத் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எப்பவுமே நான் 2 பேப்பர் வாங்குவேன், தமிழ் பேப்பர் வாங்குவேன், ஆங்கில பேப்பர் வாங்குவேன். முதல்ல எடுத்து படிக்கிறது தமிழ் தான். காரணம் என்னன்னா, அது 2லயும் சகலமா பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு, பேசியிருக்கேன். ஆனால் இன்னைக்கு உலக தமிழ் பொருளியல் தமிழ் மாநாடுன்னு சொல்லும்போது தமிழ்ல பேசுறது தான் சிறப்புன்னு சொல்லிட்டு பேசலாம்னு பேச போறேன். முக்கியமா சிங்கப்பூர்ல வந்து தமிழை நேசிப்போம், தமிழ் பேசுவோம்னு வளர்தமிழ் இயக்கம்னு ஒரு இயக்கம் வருடம் 1 மாத காலம் தமிழை பேசுவோம், தமிழை நேசிப்போம் என்று செய்வார்கள். அதற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் பேச்சை தொடங்குகிறேன். எல்லாரும் சிறப்பா பேசினீங்க, நிறைய பேர் ஆங்கிலத்தில் பேசினீங்க. எனக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசணும் ரொம்ப ஆசையா இருந்துச்சு. ஆனா அந்த பொருளியல் தமிழ் பொருளியல்னால தமிழ்ல பேசணுங்கிற நிலைமைக்கு வந்துட்டேன். உலக பொருளியல் வந்து வளர்ச்சி கொண்டே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா வருஷமும் உலக பொருளியல் வளர்ச்சி கொண்டுட்டு இருக்கு, நாடுகளும் வளர்ச்சி கொண்டிருக்கின்றன. ஆனா இந்த கொரோனா வைரஸ்னால என்ன ஆயிடுச்சு, உலக பொருளும் பாதிச்சிருக்கு, எல்லா நாட்டு பொருளிலும் பாதிச்சிருக்கு. ஆனா இது வந்து 2019 சீனால ஆரம்பிச்சு உலகமும் பரவிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப திடீர்னு வந்து இங்கிலாந்து, கொரியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்ல வேகமாக பரவி அது வந்து இன்னும் பிரச்சனையை அதிகமாக்கி கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில நல்ல விஷயமாக அதுக்கு உள்ள வைரஸுக்கு உள்ள இதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, வேக்சினையும். அதுவும் வந்து சீக்கிரமா எல்லாருக்கும் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. 2021 எல்லோருக்கும் சிறப்பான ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்று இறைவனை கேட்டுக்கொண்டு என் பேச்சை தொடங்குகிறேன். பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து வர்த்தகங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு நஷ்டத்தை சந்தித்திருக்கின்றன. சார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் 2008-2009 பினான்சியல் கிரைசிஸ்பாங்க. அப்பெல்லாம் ஆகாத உலக பொருளியல் முடக்கம் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதனால இது வந்து இனிமே யாருமே இந்த கரோனாவை உலகத்துல வந்து 7 பில்லியன் பாப்புலேஷன் சொல்லுவாங்க, யாருமே மறக்காத ஒரு வார்த்தைன்னு சொல்லும் போது அது கொரோனாவை தான் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். முக்கியமா வந்து சரக்குகள் எல்லாம் தேங்கி போச்சு, கடை வியாபாரம் எல்லாம் பாதிச்சு போச்சு, நிறைய பேருக்கு வேலை இழந்துட்டார்கள். அதனால முக்கியமா என்ன சொல்லணும்னா, ஒவ்வொரு நாடும் வந்து அவங்களான ஆன உதவிகளை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். எல்லா நாடுகளும் சலுகைகளையும்
அவர்களுக்கு மக்களுக்கு வாரி வழங்கினார்கள். அதன் மூலம் இந்த கரோனால் பாதிப்பை குறைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். முக்கியமா சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு நாட்டின் ஆகாய விமான நிறுவனங்களும் சுற்றுலா சார்ந்த நிறுவனங்களும் அனைத்தும் கோடிக்கணக்கான டாலர்களை நஷ்டத்தில் நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அவர்கள் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி திருப்பியும் நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைத்து உலக நாடுகளும் அரசுகளும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்லியிருக்கிறேன் முன்னாடியே. வங்கிகள் உடனுக்குடன் நிறைய நாட்டுகள்ல கடன்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நிறுவனங்களை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொழிலில் இருப்பவர்களை தொழில் தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். வீட்டில் இருந்தபடியே வேலையை செய்ய வழியும் வகுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சிங்கப்பூர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மானியங்களும் சலுகைகளையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கணினி வழியாக வியாபாரம் தொடர்புகள் பெருகிக் கொண்டே போயிருக்கின்றன. உலக வர்த்தகங்கள் ஊக்குவிக்க சிங்கப்பூர் அரசு பல சலுகைகளையும் மானியங்களையும் கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னேன். அரசாங்கம் இப்போது எல்லா அரசாங்கமும் வேகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்ப செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமும் இ-காமர்ஸும் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாகவும் வியாபாரம் அதிகமாக பெருகி கொண்டிருக்கின்றன. நான் இப்பவுமே ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பேசும்போது சொன்னேன், எல்லாருமே இணையதள வர்த்தகத்தை ஈடுபடுங்கள், உலகளாவிய வர்த்தகத்தை செய்யுங்கள்னு எல்லாருக்கும் அறிவுரை கொடுத்தேன். நான் இப்ப இனோவேஷன் புத்தாக்கம், டிஜிட்டைசேஷன் மின்னிலக்கமாக்குவது, இன்டர்னலைசேஷன் உலகமயமாக்குவதுன்னு அரசாங்கம் ஊக்குவிட்டு இருக்காங்க எல்லா அரசாங்கமும். ஆனால் இந்த கொரோனா தொற்று நோயானால அதுவே வேகமாக பரவ வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதுவே வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கோவிட் காலத்துல பொருளியல் வளர்ச்சி தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது, பரிசோதனையையும் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று அறிவது, தேவையை அறிந்து அரசாதுவங்கள் செய்வது மூலம் நாட்டை முன்னுக்கு எடுத்து செல்லலாம் என்கிறது இங்கிலாந்து அரசு. லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிஸ் என்பது அதாவது பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கும் கம்பெனிகள் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. 2 காரணங்களுக்காக. ஒன்று இணைய வர்த்தகம் அதிவேக வளர்ச்சி கொண்டுள்ளது. இரண்டாவது ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பாடு பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல கோவிட் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது. முக்கியமா சொல்லணும்னா இந்தியாவில பிரியாணி வியாபாரம் வேகமா சூடுபிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. சைவ அசைவ பிராணிகளை 35 நிமிடத்தில் தயாரித்து லாஜிஸ்டிக் கம்பெனிகள் உடனடியாக வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். இதைத்தான் கோவிட் கிச்சன்கிறாங்க, டார்க் கிச்சன்கிறாங்க, கோஸ்ட் கிச்சன்கிறாங்க, அப்புறம் கிளவுட் கிச்சன்கிறாங்க. அதாவது எப்படின்னா நீங்க கிச்சன் எப்பவுமே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய நல்ல இடத்துல ஷாப்பிங் சென்டர்ல இடம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி கிளவுட் கிச்சனுக்கு நீங்க எந்த இடத்துல வேணா வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிராண்ட் நேமை கிரியேட் பண்ணி உலகளாவிய வியாபாரத்தை, அதாவது அந்த இடத்துல உள்ள வியாபாரத்தை செய்யக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கிளவுட் கிச்சன் உலகம் ஃபுல்லா வேகமா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு நான் சொல்ல பிரியப்படுறேன். முக்கியமாக சைக்கிள் உற்பத்தி ரொம்ப அதிகமா போயிருக்குது. நீங்க யூரோப்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போர்ச்சுகல்லையும் ஸ்பெயின்லயும் சைக்கிள் தான் அதிகமா உற்பத்தி பண்ணுவாங்க. நீங்க நினைப்பீங்க ஏன்டா சைக்கிள் அதிகமா உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்னு. காரணம் என்னன்னா மக்கள் தொடர்பு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் பஸ் ரயில்ல போவாண்டாங்கிற ஒரு நினைப்புல அவங்க சைக்கிள்ல போலாங்கிற ஒரு எண்ணத்துல சைக்கிள் அதிகமா வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுக்கு மேல முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா 5 வருஷத்துலதான் சீன பொருளியல் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 2028 சீன பொருளியல் உலகத்திலேயே முதன்மையாக இருக்கும்னு கணித்திருக்கிறார்கள். காரணம் என்னவென்றால் அதுக்கு அடுத்தாப்புல 2வது அமெரிக்க பொருளியலும் 3வதாக இந்திய பொருளும் இருக்கும்னு கணிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது இப்ப தொற்று நோயான அந்த கோவிட மிக சுறுசுறுப்பாகவும் சிறப்பாகவும் கட்டுக்காப்போடு வைத்திருந்ததனால் சீனாவோட பொருளியல் 5.7 விழுக்காடு வளரும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பொருளியல் வளர்ச்சியின் காரணமாக சீன பொருளியல் 5 வருடத்திற்கு முன்னதாகவே 2028 உலகத்தின் மிகச்சிறந்த பொருளாக திகழும்னு கணிச்சிருக்காங்க. இப்ப உங்களுக்கு ஜூம் வழியாத்தான் எல்லாமே நடக்குது. ஜூம் வழியாத்தான் மக்களை சந்திப்பது, பேசுவது, மீட்டிங்களை நடத்துவது, இவன் நம்ம பேசுறது கூட இப்ப ஜூம் வழியாத்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாநாடு கூட ஜூம் வழியாக தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.
வீட்டிலிருந்தே வேலை பார்ப்பவர்கள் கூட இந்த ஜூமை தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். உலகமும் மின்னிலக்கத்தை சார்ந்து போயிட்டு இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல. சிங்கப்பூர்ல வந்து கடந்த 10 மாதங்களில் அதிக நிறுவனங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா வேலைகள் மாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையில வந்து மக்கள் வந்து வியாபாரம் தனியா ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு யோசிச்சே இருந்தவங்க வந்து இந்த கோவிட் காலத்துல வந்து புதுசா வியாபாரத்தை தொடங்கி சிறிய அளவில் ஆரம்பித்து பெரிய அளவில் கொண்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறது இந்த COVID-19 என்பது. இதுக்கு கடைசியாக நான் என்னுடைய பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா 10 நிமிஷத்துக்குள்ளதான் பேசணும்னு நினைச்சிட்டு 2 மணி நேரமா உட்கார்ந்துருக்கேன். வாழ்நாள் கல்வியும் தொடர்ந்து பயிற்சியில் ஈடுபடுவதும், அதாவது லைஃப் லாங் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கில் அண்ட் அப்ஸ்கில்னு நம்ம எனக்கு முன்னாடி பேசினவர் சொன்னாரு. அதே மாதிரி திறன்களை வளர்ப்பதும் திறன்களை மாற்றி தெரிந்து கொள்வதும் கற்றுக்கொள்வதும் எப்பொழுதும் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள். இதோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நன்றாக தெரிய வைத்தது நம்ம கொரோனாவோட பாதிப்பினால. ஏன்னா மக்கள் வந்து ஆர்வத்தை காட்டி நிச்சயமாக வேலை கிடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்கில் அண்ட் அப்ஸ்கில் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டிருந்தன. ஏன்னா நிறைய வேலை மறைஞ்சு போச்சு, மாறி போச்சு, இல்ல மறைஞ்சு போச்சு. இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில மக்கள் நன்றாக ஒருவருக்கு ஒருவர் இணைந்தும் அரசாங்கத்தோடு உறுதுணையாக இருந்தும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை பாராட்டி என்னுடைய பேச்சை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எனக்கு வாய்ப்பளித்த திரு சம்பத் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழ் பொருளியல் மாநாட்டிற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு நாராயணன் அவர்களே. ரொம்ப பிரமாதமா தமிழ்ல வந்து அடிச்சு தள்ளிட்டீங்க. என்ன பிராக்டிக்கலா என்ன நடக்குது, கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி என்ன என்பதை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டீங்க. அதாவது சிங்கப்பூர் வந்து எப்படின்னா தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா இந்த எல்லா நாடுகளுக்குமே ஒரு கனவு தான் சிங்கப்பூர். எல்லாரும் வாழ்க்கையில ஒருடையாவது சிங்கப்பூர் போகணும்னு நினைப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர். எங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியே ஒரு இடம் சிங்கப்பூருக்கு வந்து அங்க வந்து இருந்துட்டு போனார். இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன பிறகு ஒரு பெரிய மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லா இந்திய பிரதம அமைச்சருக்கும் சிங்கப்பூர் ஒரு விசிட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லா பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸும் எல்லா பிசினஸ் மேனும் பல கம்பெனிகளை இங்கே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். நாங்க இந்த மாநாடுகளை பல ஊர்ல நடத்தினால சிங்கப்பூர்ல நடத்துறதுக்கான வாய்ப்பை ரொம்ப விரைவா எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீங்க நான் வந்து இப்போ டர்பன்ல நடத்தும் போது சிங்கப்பூர்ல வந்து சிங்கப்பூர் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், இந்தியன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எனக்கு சிங்கப்பூருக்கு கிரிக்கெட் கிளப்ல ஒரு வரவேற்பு கொடுத்து அங்க ஒரு பெரிய மீட்டிங் போட்டாங்க. அதில் more than 200 இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் அண்ட் பிசினஸ்மேன் பார்ட்டிசிபேட்டட். எல்லாருக்கும் நான் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தேன். அந்த பேசும்போது கூட சொன்னேன், சிங்கப்பூர்ல ஒரு மாநாடு நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அது அப்படியே பெண்டிங்ல இருக்கு. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் வந்து சந்துரு, அப்புறம் திருநெல்கரசு, அப்புறம் வந்து இப்படி பலரும் இந்த மாநாட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவை தந்து வருகிறீர்கள். விஜயங்கர் தான் எங்களுடைய இன்டர்நேஷனல் அட்வைசரி போர்ட் மெம்பரா இருக்காரு. ஸோ நீங்க நாராயணன் அவர்களும் அவருடன் சேர்ந்து வருங்காலத்தில் எல்லாம் உதவி செய்யணும். ரவீந்திரனும் போன வருஷம் வந்தாரு பேச்சாளர் செய்வோம். கட்டாயம் உலக பொருளியல் மாநாட்டை, தமிழ் மாநாட்டை சிங்கப்பூரில் நடத்த வேண்டும் என்ற ஆசையும் எங்களுக்கும் இருக்கிறது. கட்டாயம் செய்யுங்கள். எங்களால் ஆன அத்தனை உதவியும் செய்வோம். நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையை உருவாக்குவோம். நன்றி, நன்றி. மிஸ்டர் ரவீந்திரன் ஃபார்மர் எம்பி ஆல்சோ நாங்க அவருக்கு அவார்டு கொடுத்தோம், எல்லாம் பண்ணோம். இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அவார்டு கொடுக்குறதா நாங்க யோசிச்சு வச்சிருந்தோம். இந்த வர்ச்சுவல் கான்ஃபரன்ஸ்னால்தான் இந்த அவார்டு செரமனியே அப்படியே பெண்டிங்ல போட்டிருக்கோம். வருஷா வருஷம் 10 தலை சிறந்த தமிழர்களுக்கு விருது வழங்குவது வழக்கம். ஆனாலும் கூட இந்த வருஷம் எப்படி வர்ச்சுவலா என்ன பண்றது யோசிச்சுட்டு அப்படியே பெண்டிங்ல போட்டிருக்கோம். விரைவில் அதுக்கான ஒரு முடிவை எடுப்போம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக பேச இருப்பவர் டாக்டர் டிகேஎஸ் வில்லாளன். வில்லாளன் studied Bachelor of Economics at Presidency College, Master of Economics also in Presidency College, and the owner of the Presidency College also TKS Villalan, as well as he's done a PhD
in Madras University, and he started his career as a teacher in Pachamas College, and elevated as assistant professor and head of the department. Now he is a professional speaker on economics subject. He's a known economist in Chennai. I'm expecting he can present a wonderful speech on European Union with India and international trade. He says he prepared very well. I think we can all enjoy his speech. Yes, Dr. Villala. Sampath host. நீங்களும் அதே கேஸ் தானே? ஆமா, co-host. 10 நிமிஷத்துல முடிக்கணும்னா இதான் பெஸ்ட். இல்ல அது சரி, அதை பத்தி நான் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பப்படல. நான் பாக்குறேன். Co-host. ஓகே. போட்டாச்சு. வருதா பவர் பாயிண்ட்? இன்னும் வரலையே. உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. கோவஸ்ட் போட்டாச்சு. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, தானே வருமே. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டேனே, இது வருதே. அப்படி வரலன்னா நீங்க அப்படியே வழக்கம் போல பேசிடலாம். வந்துருச்சு. Very, very good afternoon. Almost nearing good afternoon. And this is one of the very large topic, European Union. And the history of European Union, it's around 1950s. So, but I would like to cut short it in two broad areas. One is focusing on the trade structure and its trade with India. And second issue apart is something about what all the possible area by which the people of Tamils or the all over the world can involve business in those areas. See, basically, this European Union started forming itself from 1950s. Slowly, one by one, countries added together, and today there are 27 countries in the European Union. Recently, Britain exit, and this formation was done with a great speech by the former Prime Minister of England, Winston Churchill, and he gave that there is a remedy which would in few years make all Europe free and happy, and it is to recreate European family as much of it as we can and provide it with a structure under which it can dwell in peace, safety, and in freedom. We must build a kind of United States of Europe. See, what main objective of this quotation is that they had Europe completely had a big impact of the world wars, and so they don't want to have a wars in future and have a very peaceful life in this structure. So they started European Union with the great leaders like Konrad Adenauer of the Republic of Germany, Joseph Beach, John Wilhelm Bain, Winston Churchill of Britain, Niccolo Fontaine of European Parliament, second female president, Elsa Di Gasperi of Italian Prime Minister and Foreign Affairs, and Walter Hallstein of first President of European Commission. All these people were the pioneers in bringing this European Union into the real reality. See, main aim is to that they want to have a peace. Audio unmute பண்ணுங்க. Yeah. Technological, am I audible? Yes, you can go ahead. Promote scientific and technological progress, respects its rich cultural and linguistic diversity, establish Unmute. And basically the problem here is, and if you look into the language issues alone in European Union, every country has its own language, and the entire European has all the countries' language as an official language. And so the main language they speak in English, even though they do this,
And it is another major technical area to study about language in the European Union. When you come to the economic structure, it is the largest economy, and we have a strategy in Lisbon they made, and the world's most dynamic and competitive economy, the largest coal, oil, and natural gas reserves, six oil producers in European Union, is the 8th largest producer of oil, producing so much amount of barrels a day. World's 2nd largest consumer of oil, consuming much more than it can produce, 14,480,000 barrels a day in 2001. And all countries in European Union have committed to the protocol of Kyoto. And then comes into the next issue. We see that economic structure, it is an agriculture, less agriculture based, currently represent 40 to 50% of European Union's total money spending on agriculture. It guarantees a minimum price for farmers. This is criticized as a form of protectionism, inhibiting trade and damaging developing countries. And internal tourism is greatly aided by Schengen Treaty and Euro. All citizens of European Union are entitled to travel any member state without need of any visa. France is the world #1 tourist destination. Spain, Italy, United Kingdom, Germany, Austria are all within the top 10 countries. All countries except Greece, Portugal, Spain, with a below GDP per capita, are those which joined in European Union in May 2004. And when you come into European Union currency, it is euro. There are 9 currencies in the European Union as of 2020, used officially by the member states. Those European Union states have adopted are known as the Eurozone and share European Central Bank. ECB and national central banks of all European countries, including those who operate independent currency, are part of the European system of central bank. When you come into this particular area where the nature of trade in European Union with that of the rest of the world, the trade relationship, primary axis on the graph is measures the imports, and that of the one is exports, and the trade balance is shown. It is found that imports were slightly higher than exports in 2008, and the initial period of subprime crisis, that is a major crisis all over the world, Lehman Bank crisis. The volume of trade dropped after 2008 due to the crisis. The volume of exports and imports surpassed its older peak only in 2018. The trade balance remained favorable for the European Union with its overall partners. And when you compare with that of the European Union exports with the world, you have this much, the percentage of exports within the region remained around 60 to 70% during 2008 to 2019. The percentage of exports with the rest of the world marginally increased since 2009, and however was within 30 to 40% bandwidth. With regard to the imports, the percentage of imports within the region remained above 55% and less than 60% during 2008-19. The percentage of imports with the rest of the world was above 40%. It was found that imports of European Union was from more diversified countries than its exports. With regard to India, the volume of trade between European Union and India fluctuates during 2010-2019. In 2010, European Union had favorable trade balance with India. Even though the volume of exports increased from European Union to India, the imports from India to European Union increased substantially, which created a negative trade balance for European Union with India. After recovery in 2012, it was found that remaining years had a negative trade balance for European Union with India. The imports of India to European Union is increasing steadily since 2015. In spite of a steady exports from European Union to India, the exports of European Union to India witnesses a fall in 2009. And what we need to know is India is one of the largest trading partner of European Union. And what we face here is many important issues.
See, the European Union has number of challenges and problems within it. And the major problem, it all started after the 2008 crisis, and which is the sovereign debt crisis. Greece, Italy, Iceland, and all these countries are suffering with the largest debt. And Italy and Greece was more than 150% of GDP debt. That caused a major burden to United Kingdom and Germany and other countries. And so naturally there was a internal problem due to the economic crisis from 2008 onwards. And some of the countries somehow managed, and many of the countries had major problems. And a main problem is Brexit, which in the year 2018, the country Brexit, England, United Kingdom moved away from that, which had caused a major problem for the entire European Union. And both the European Union as well as that of the Britain benefits. In somehow Britain benefits because it has become a sovereign state, can have a number of trade pacts with the rest of the countries, have their own trading agreements, tariffs, etc. Whereas when they found in the European Union, they have to stick with the rules and regulations of the European Union. And they had initially, when they were in European Union, had a big problem to trade with China. And now it is easy for them to trade with China, and they gain so much amount of billions of pounds sterling by which they can reduce the VAT, by which they can see the poverty abolitions, etc. So Britain gains in somehow, and whereas European Union loses many issues, as well as Britain loses many issues. So in generally, this kind of a structure of a problem that we face in European Union, particularly trade is being affected mainly because of internal economic crisis and problem. In spite of that, in spite of the problem, European Union is one of the hub for many businesses and many areas of business, and such that it is one of the area where you can invest a lot. When the investment opportunities in European Union, you will gain a minimum of 7 to 8% of return. From return of profit, it is assumed. And whereas the small and medium entrepreneurs has so much amount of avenues in all areas of business where they can go into that and get a business opportunities. Europe is a global leader of innovation, digitalization, and sustainability. And European Union that is functioning efficiently, economically cohesive amongst within the member states, and socially inclusive. And when you look into the European Union issues, you can find an opportunity in various areas like aeronautics, automobile industries, biotechnology, chemicals, construction, cosmetics, defense industries, electrical and electronic industries, and other industries. The wholesale trade, retail trade, transport, accommodation, and food service are all the fields by which we can ponder your business opportunity. And normally speaking, when you want to look into the whole sum of European Union, I can give you some 7 to 8 avenues where you can see railway technology and services, green energy technology, environmental and water technology, healthcare and medical technologies, information and communication technologies, constructions and building technology, organic food and beverages, contemporary European design, and finally a clean technology. These are all the areas of like blocks where the opportunities of business available plenty all over the parts of European Union. Even though they had issues like Brexit and other problems within it, Europe still is a hub for a place for small and marginal entrepreneurs. And besides that, the institutional investment, the share market and stock market, which gives you larger opportunities of investing your funds in the share market. And either you can do it directly if you have an account, or you can join with an international stockbroker and can do the business.
So there are plenty of opportunities in European Union, and European Union has so much of crisis and issues, and the Brexit is a disaster. Italy won't be real about its debt, and European Union is in trouble. Though we see this conclusion, still the European Union provides the largest opportunities for the entrepreneurs to be successful in future. Thank you for the opportunity given by the Madras Development Society and Sampath. Thank you. Sampath, mute பண்ணுங்க. Villalan started as a career as a young school boy in our Madras Development Society. When he was a school student, he joined Madras Development Society and doing regularly our voluntary service, and many times he served in different conferences, and now he's elevated as a lecturer, professor. Even though he's a young boy for us, always we treat as a young boy because his elder brother is one of the co-founder of this organization. My best wishes for Villalan to achieve his goal for his retired life as a young boy. Next, I am calling Miss Lakshmi, a journalist from Muscat. The Lakshmi is a very interesting personality from Muscat. When I visited a few times in Muscat, she's played a very major role about our visit, and she organized many meetings and get-togethers. And also when we released the book, when Chitra Narayanan released the book, she played a very major role on that book releasing function. And recently we organized a Nelson Mandela function, as well as the United Nations 75th year celebration. She introduced some of the speakers from Muscat. She's running she's played a major role about our Indian community, Tamil community in Muscat. Because of Chitra Narayan, we got a lot of friends in Muscat. She's one of our good friends. I'm very happy to welcome Lakshmi to present this paper on social media and its impact on small and medium enterprises. Welcome. Yes. Thank you so much, sir. Vanakkam. I do have my connections to Chennai with my schooling in Kalakshetra Basantharandale Senior Secondary School. Then on, I went to the US to study mass communications and have been in Oman working for 26 years. My experience is in media, but when somebody spoke about it from economic point of view, I realized as a journalist, we enter into many areas. And one of them, which has really been exciting, is social media, because we are on online journalism as well. And the digital world is how we survived during the lockdown. We all work from home, all because the digital media was available for us. And the newspapers had continued throughout. So thank you so much for actually inviting me here. And social media has been always sometimes looked upon as a collection of digital platforms where we can share our ideas or our pictures. And that has also been a problem because it has also been looked down upon as a part of self-obsession or self-promotion, and has actually, in a way, and most importantly, become a hub for SMEs, social media enterprises, and small and medium enterprises, as well as micro businesses. And the best part of it is that there are no borders when it comes to social media marketing. You could be anywhere in the world and you reach out to a wide audience, and I'll tell you some of the tricks. Now, we all know that the popular social media channels are Facebook, Instagram, as well as Twitter, Pinterest, and LinkedIn, Snapchat, just to name a few. And there are still more upcoming, such as TikTok, which has run into trouble, but actually is still thriving very well in other parts of the world. Now, these platforms have brought in what traditional media used to excel in, such as the written work. Through now, we have the blogs, micro blogs like Twitter, video with YouTube and Facebook, audio through podcasts, and not to forget photography, which Instagram and Snapchat excel in.
Social media has become a significant marketing strategy, and in 2020, over 3.6 billion users were there, and this is expected to grow to 4.46 billion in 2025. Now, social media companies use algorithms based on users' profile data. This helps in major way in reaching out to the target audience, and that is one of the major assets. As we all know, any organization must have a digital presence today as a website, because without it, a digital presence, you're only known to your regulars or people who would just walk in. Once you have your website, then the social media platform becomes an extension to the target audience across the world, but we have to make sure these platforms are given equal importance as much as you would to your shop itself or the organization, and not just something in the sidelines. So data, of course, is the biggest asset of the digital world, and it has been called as the oil, next oil, and it's very attractive, of course. Now, traditional marketing meant if it is an electronic media or print media, expensive deals for the organizations. But for corporate houses, this was very easy, and in no time, they would become a household name. But remember, even if you look back into your childhood, you remember some of the ads and the models or the story narrations that was brought in. But with the SMEs or micro businesses, it might not be easy. It could be a dent in their financial planning, and they would be campaigning if they were to campaign through the traditional platform. Well, SMEs are considered to be the future of the economies. E-commerce has become easier for them. This is also what Oman is focusing on. Another group that is benefiting from this model of promotion is micro enterprises. And with that, I would mean home-based businesses, contractors, freelancers, or small organizations. But they use one more popular platform, and that is WhatsApp, which we are all very familiar with. It has become one of the most important communication tools. My own little experience is my cousin from Chennai sending me a WhatsApp post from a person who promotes products of traditional decorations for Navaratri and Diwali. I shared it to my friends back in India, and they shared it, and they also went on to buy the products. So WhatsApp is actually working in a very quiet way. Sharing is an interesting strategy in social media, and I'll tell you a little bit about it. Of course, the next part would be e-payment and the postal and deliver services required. But if it's not out of the country or state services, entrepreneurs are willing to come and deliver it to your house even. And I'm sure there are regulations that are also evolving and which we'll have to keep up with. The ones with the entrepreneurial spirits are already venturing out and starting their businesses online. Another wonderful story of resilience is a young entrepreneur in Oman I came across a couple of years ago. He had this cafe called Oman Sailors Cafe. And during the lockdown, just before the lockdown, they had started a new venture. Lockdown came and nobody was visiting anything. So they had something very interesting they brought out on Instagram, and that was make your own coffee. So you could order and they'll bring your parcels, and in it would be small bottles of milk, coffee, all ready, but you make it yourself. So they sustained the businesses just because of social media. Now he's actually starting a new bakery for the new year. It's called Puff. So people are looking for something different. Another person who started off cake making as a hobby and shared it on Facebook and Instagram began to develop it as a hobby, becoming popular. It actually ended up with a lovely cake shop. And you know what? The customers were already ready. She didn't have to advertise anywhere. She just continued with the social media. Yet there are beauty therapists, silversmiths, boutiques, to psychiatrists and psychologists who use the space to find their message across. Now imagine if all of you, the panelists who are here, I'm sure all of you have some sort of social media platforms you're using, but if you're on Twitter, perfect for you. LinkedIn, a perfect network. Imagine the strength of volume of knowledge you'll be giving out to the world. That's how it is. It doesn't end with SMEs or corporate houses or home businesses. Look at the number of people who are using it. And now there are a few things we need to remember which can be considered as challenges. Utilizing the platforms in the right way, learning the smaller tricks
such as using hashtags to maximize your reach. So if you have a keyword, and if you're doing with tiles, let's say, you put the hashtag tiles, you automatically optimize your reach. Monitoring imposters who could be using your name and identity is very important, because it's not enough for you to be there, but you have to watch out for yourself. And you have to have a clear-cut agenda and strategy that what do you want from it? Having a plan for handling customers who might come online, and many still feel a lack of human connectivity is still a problem. There have also been instances where the consumers feel they have not received what they ordered. Consistency, as in any other business, is what works out for sustainability. You have to be actively engaging in social media. If you have a website, you put your icons, and actually people believe you're in social media. They will come and research it because that's where they are. And if they don't see anything, they just see maybe 2 images, generic, then you would actually lose people and lose interest. There is another issue, and that is when you're micro business, especially home business, there might be a time when demand can be overwhelming. You could actually have more customers and you can't handle it. As my friend found, and that she had to have assistance. Whatever the challenges are, the year 2020 threw us into the deep sea, where the digital world is what helped us to continue and sail across by working from home. Digital marketing is proving ideal for many of the products, and we've talked especially because of the cost. It can be kept as a first level contact using new tools such as bots and artificial intelligence. The advantages are too many. They're quick to create and share, and response is almost immediate. It's quick. The key points are content, design, wordings, images, branding. It's not difficult at all, because in the past there were need for designers. Today we have ready-made templates and apps to design the matter that need to be shared. You can do it on your own. Branding is crucial and must convey what you want to say about your product and your values. It is important to keep up with the flow, and trends can change instantly on social media. And that is because the nature of social media is very dynamic. Accordingly, there is a need also to monitor what is trending, and blunders can cause damage. And that is why it is important to maintain consistency. In some of the social media platforms, such as Instagram or Facebook, you can go back and edit. In Twitter, you cannot, you just have to delete, and still it might stay there for a while. It is not just like the likes we're going after, because yes, people get excited about how many likes, or disappointed with the number of likes we have. But actually, it is the sharing part, which is actually interesting. Don't just announce sales. Instead, say and look at what your customers want and create stories or the narrations, just as one of our speakers mentioned. This would guarantee that somebody likes it and they will share it in their platform, which is the biggest asset. To conclude, social media can help establish a concept or product to begin with, and then move on to marketing, and finally reach and get the consumers. All it needs is internet accessibility. We are speaking with internet accessibility, and it has been a marvelous conference, and I've gained so much of knowledge from each one of you speakers. The beauty of social media is you can start now. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi. I thought you were only journalist. Not only journalist, you were a specialist on social media. We have to contact every day to promote ourselves. Yes. So because yes. Your reach will be so much more, you know. Yeah. Yes. Once I attended a conference in a few years back in Visakhapatnam. At the time, the then Chief Minister of Andhra Pradesh, Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu told, if you want to promote yourself, you have to market yourself through social media. Yes. If you market yourself, no need to any other person, no need to any support. Yourself, promote yourself without any recommendation. To show your talent through your social media. Every day, every minute, you can promote from Facebook or WhatsApp or Instagram or Twitter or LinkedIn, whatever way. People must know every minute what is your talent, what is your delivery system, must know. Then only people will approach you. You are alone means you are not delivered properly. Yes. If you
achieve many things, you will shine every day, you will make money. Because if you have a talent, you are not going anywhere because you are wasting your time. You must make yourself, this is because of economic conference, very, very important, everyone to make ourselves to know your talent and your resources, your marketing strategy through social media. So Lakshmi given a very detailed and extraordinary presentation on social media. I'm very happy. I think we may approach you to promote our organization internationally. And we have done a lot of service for past many years. We are running a law journal. We are running a NGO. We are running many other activities, YouTube, 4 channels. We are running a YouTube channels, many things. So I'm very happy about your support because fund how we can get. Because of seeing our talent, only people will fund, will support, will donate, or we can purchase our product. That is the way in which everyone to use this social media. Thank you, sir. Next, I'm requesting Prem Rajakumari to present the afternoon, evening sessions name and the speakers list to know yourselves. After that, vote of thanks. Rajakumari? Yes, sir. Please, you can. Good afternoon. Yes. The morning session was a very enlightening one. We have a session around 4:30 p.m. this evening, starting with the music, and paper presentations will begin from 5 to 8:30 p.m. Chaired by Honorable Mr. MOHF Shah Jahan, the Minister of Industry, Government of Puducherry. Paper on India-Singapore Comprehensive Economic Cooperative Agreement and Emerging Opportunities by His Excellency Mr. P. Kumuran, IFS, High Commissioner of India to Singapore. Paper on Employment Opportunities in Foreign Countries by Mr. Dharmendra Pratap Yadav, IAS, Chairman, Overseas Manpower Corporation, Government of Tamil Nadu. Paper on Investment and Business Opportunities in Madhya Pradesh by Mr. John Kensley, IAS, Managing Director, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited, Government of Madhya Pradesh. Paper on Emerging Business Opportunities and Startup Projects and Innovative Projects by Dr. M. Arumugam, MD and CEO, Broadline Technologies Private Limited. The paper on New President of US and World Economy by Dr. Palani G. Periyasamy, Chairman, Hoteli Meridian and PGP Group of Companies, Chennai and Coimbatore. Impact of COVID on global economy with respect to the Middle East by Mr. Abid Junaid, Managing Director of Radiant Start Group, Dubai. Paper on Indian Energy Landscape and Emerging Opportunities by Mr. D. Rajkumar, former Chairman and Managing Director, Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai. Paper on Business Communications and Professional Ethics through Tamil Language by Dr. Bhagyalakshmi Venu. She's a web education provider, Saudi Arabia, UAE. Paper on Women Empowerment through Entrepreneurship and Employment by Ms. Manusha Govinda, Business Leader, Tamil Business Warrior, South Africa. Paper on Networking as a Potential Source for Development by Mr. Sam Kannappan, Chairman, Houston Tamil Chair, Houston, USA. Paper on Opportunities to Promote Cultural Programs for Development by Ms. Shivani Chinnappan, Bharatanatyam dancer and cultural promoter, Durban, South Africa. Paper on Funding and Financial Assistance through Financial Institutions, Banking and Venture Capital by Ms. Lavanya Raja, Founder and Managing Director, Rudratic Technologies, London, UK. And finally, vote of thanks by Dr. Meenakshi Sundaram, Advocate, Madras High Court, followed by dance by Mrs. Badmini Krishnamurthy and team. Thank you, Rajakumari. You've given detailed information about the evening program. I'm inviting everyone to come in the evening session and enjoy resourceful speeches will delivered by the many eminent personalities. I'm requesting Dr. A.N. Purushothaman, prominent advocate of the Madras High Court, and also involved in a lot of public activities. And he's one of the editorial board member of Satta Career, and also one of the committee member of our conference and the Madras Development Society.
I'm requesting Mr. A.N. Purushothaman will deliver the vote of thanks. Good afternoon to all. He deemed it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First of all, I would thank our Dr.VRS.Sampath, dynamic founder and convener of this 7th World Tamil Economic Conference, for giving me this opportunity and for organizing Global Economic Summit. My heart goes out to thank our chairman of the conference, Ambassador, Mr. V. Mahalingam sir, and Professor Dr. T. Marimuthu sir for heading today's session, and our distinguished speakers who presented papers on different topics. The topics all are new and modern trend business activities. First of all, the speaker, Mr. P.S. Karthikeyan sir, who explained about opportunities for Indian business in Australia, and Dr. C. Balachandran sir, who enlightened about a new horizon of business opportunities through veterinary and animal science. It was a great informative presentation by Dr. Siva Anandan, explained with some Tamil songs on poverty elevation through CSR, and Dr. Thiruvengadam Armugam sir, who from Australia, who elaborated on networking as a potential source for promoting prosperity and how COVID-19 has changed our lives in various ways. Dr. Rajamani sir described about the future of OTT, the new trend business. I also extend my thanks to Mr. Karthika Madam for explaining about women empowerment in education, and Dr. Kabali P. Subramaniam, who elaborated ways to accelerate digital economy, and Mr. Vasudevan sir for telling about how to navigate through the next normal. Mr. Mohan Narayanan sir delivered an excellent speech in Tamil as well as on how COVID-19 has impacted on economic development, and also expresses my gratitude to Dr. T.K.S. Vallalan sir, who educated us on European Union international trade, and Ms. Lakshmi Madam for social media and its impact on small and medium entrepreneurship. I once again thank all the distinguished guests, speakers, delegates who participated for gracing this occasion, and wish you an advance Happy New Year, free COVID-19 2021. Thank you. Thank you, sir, everyone. We already got a formal vote of thanks. Please join in the evening at 4:30. Thank you. We are closing the session. Thank you.